Wow. Ada waa Adjie's Corner si looleen ne looleen nay dundu looleen nay def manok ana xale yu Adjie's Corner yi ñëpp a ngi nii ma nuyu leen ku nekk seen tur ak seen santa sorry nag ñu xala late teexa yi maa ngi sonal Fatou Badjie waaye man mii sama boppa maa doon ron late so xam nga rek mooy loolu nga foog ma neexal leen nu laa di def kaf loo leen reeloo leen so like as you guys know this week ak last week dañ am twice si biir week bi hot seat but the following weeks I'm planning pour bu mu nekk noonu because of suma dëj bi moo taxoon dafa fekk ma schedule yi so I have to fit them in pour ñu move on ak ñi ñu indiwaat ñeneen so guys, we have Fatou Badjie, the feminist, on the hot seat because ñëpp dégg nañ Fatou Badjie ñeena yi musuñ koo gis ñeena yi xamuñ ko waaye dégg ngeen ñu saaga ko dégg ngeen ñu buli ko dégg ngeen ñu ñaawal ko dégg ngeen nag moom it mu génn binda tuuti rek dem nëbu di jaay mag ñi de dama jànga dama am certificate ma ne ko ne goos bi dama nga lijjante certificate si parce que fii so ma ne ko welcome hot seat bi nii la rek every week mu gën a tàng rek te ñu fii ñëw nag moom soo waxee rek ñu ne Adji dama ragal question si danga direct ana Fatou Badjie di féministe man féministe yi seen internet bi du dee baax asalaamaaleykum Adji waaye sama bos nag di baax de fana seen internet gisoo yow nekk ba di la dégg sax déedéet lu tax dégguma la de man maa ngi laa dégg nag de mooy de lecteur sa gaay ndax ñu maa dégg ma nekk ba di la dégg xaaral ma seet xëy na ma seet suma seetal ñuy seetaan ndax Adji yow yaa sa internet bi mu ngi baax internet baa ngi baax de dafa mel ni yow yaa nekk di free parce que man dégg naa féministe ñoom amuñ xaalis sax pour fay internet waa lecteur sa gaay ndax ñu ngi dégg tam parce que waa gars yi seen a ngi dégg foog naa man la suma dama dugg si rek sànni suma airpod si koolal bi so muy connected to my phone ba tey so guys welcome Amy Cissé nakam yaa ngi okay Fatou Badjie time amul welcome to Adjie's Corner sorry that I am late because ma late waaye man laa tooñ ma ne gars yi ne dama leen wax ne nga isi sa certificate si depuis nursery te lii wax naa la ko I hope ne certificate si ñun sa boor parce que man Adji dama isi proof man mun loo maa ñëw fii Fatou Badjie ngeen loo ne kabri dindi nga ñëw di ma wax ne man dama jàng foo jàngee di ma ko wax so again welcome to Adjie's Corner ñu dugga si show bi yoo xam nga li la fi teg so wax bi du dem du gudda du ñëw so Badjie quickly dama bëgga pour nga nuyu Adjie's Corner viewers si supporters si you're a big supporter of Adjie's Corner I want to say thank you so ñu dugga nga introduce sa boppa ñu dem si biir show bi mu gën a tàng rek Adji yow yaakamti nga ma de waaw dama yaakamti kasi defante la mama dama ko dee rus waaye yow mooy loolu dama dee rus nañ dem rek I know asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ñi seetaan fu mu nekk nii ak ñu ñëw seetaan naat later on di leen wax ne rek kontaan naa trop pour ñëw fii nii tey waxtaan am ene bi nag pour ñu leeral a few things yi nga xamante ni xëy na nit ñi amuñ ci li si set daal pour tamit again pour nit ñi xam a little bit about man professionally ak xëy na a little bit personally about man foog naa xam nga si digital world lañ nekka yenn saay nga dégga i biir si nit te fekk li nga dégga xëj na sax demeewut noonu so baax na rek time to time pour ñu génne si ñu leeral am nañ ene bi pour def loolu noonu tey so Adji maa ngi humble to join your platform mostly yow man maa la dee waaye tey nok yow yaa ma so I'm all yours nga ne dama sebenu ma dem seben naa ñëw naa indi naa ndox so nañ dem la tànga
ef dama bañ mu tàng rek nga ne ma aji excuse ma xam nga dem war a des samedi te fekk waxtu bu dafa fekk man maa ngi yàkkamti parce que man wax naa la ne benn man dama la naw parce que man teey ma te yow da nga teey waaw boobu moom suma problème la so Fatou Badjie tey yaa ngi am ñoo xam ne ñu la seetaan like you said te dinañ la seetaan si wax bi bari woon na si jamono yuñ nekkoon dinaa si dugga si accuse bi bari woon na jampoo nga fee ay nit ndax yow yaa jampoo ñoom te yëguloo ko ndax ñoom ñoo jampoo yow dina leer dama bëggoon rek Fatou Badjie because yow aduna bi yëpp wax nañ ne Gambie yëpp xale yi sax ne Fatou Badjie daf ñu dee woon ne dafa jànga Fatou Badjie moom suñu nit ñi waxee muy wane classe ne moom beauty with brain ndeysaan macha allah ñu ne beauty with brain da soo dama bëggoon nga jox ma a brief explanation of sa childhood ak sa adulthood fan nga jànge lii nag dama bëgg nga teg sa time parce que lii man dafa war a duga dafa war a sink so nga wax ma fi nga jàngee fi nga ñëwee te certificate yi nag bu leen fàtte de am coming to that waaw nañ dem waaw baax na aji man maa ngi juddoo Gambia yaroo foofu noonu Talending la dikkoon foofu la màggee tamit foofu la demee school so maa ngi nekkoon nursery school bu ñoo wax Mr Palmer's nursery school kooku benn Sierra Leonean la woon moo amee woon nursery school suma xariti papa si nursery school boobu noonu laa demoon ma jógee foofu noonu dem after ñu ngi amoon beneen nursery school Talending foofu noonu ma dem foofu jógee foofu dem Serekunda primary school foofu laa nekkoon defee fa primary bi dem Kotu junior secondary school bi ma jógee Kotu nag foofu laa dem Gambia high school so bi ma jógee Gambia high school ma dugga si liggéey media ma dem di liggéeyal independent newspaper ma nekkoon foofu noonu fanaa loolu it was around 2003 so straight after high school rek foofu laa demoon independent laa demoon ma nekk foofu noonu di jàng affaire yi binda reporting journalism bi xam nga nekk si ron journalist yu mag a mag yu baax ñoom Alaaji Yoro nekk America léegi ñoom ñëpp ñoom ma doon teeti foofu di ma nocco di ma jàngal after foofu noonu whilst maa ngi si journalism liggéey boobu noonu ñu yóbbu ma def ma si benn course diploma in journalism loolu noonu ñun ñooy woon the first batch foog naa si Gambia bi pour ñu nekk in school of journalism so ñu def 1 year man suma xarit noonu Sarata man ma ñoom ñëpp foofu lañ nekkoon ma def loolu noonu for 1 year waaye dafa nekkoon kind of a hybrid course boo xam ne like suñ tutor bi daf dee nekk Pennsylvania University ñun ñu nekk Gambia nekk GRTS foofu lañ daan jëlee suñ course si so ñu jàng affaire yi print media ak affaire yi broadcasting tamit ma nekk si loolu noonu continuer liggéey bi si independent waaye tamit may dem radio 1 FM di fa def affaire yi programme si radio bi programme yoo xam ne sometimes is gender related yenn saa daf dee nekk open programme waaye bi ma nekkoon independent tamit dama doon ron benn column bi ñoo wax every woman boobu noonu it talks about women's empowerment women's issues so from a very young age dama dugga si affaire yi jigéen ñi daal di wax si affaire yi jigéen ñi so fana loolu mooy woon suma Gambia jànga experience bi foofu noonu ak liggéey bi then ma nekk si independent bi for 3 years then si laa doog a ñëw fii nii UK bi ma ñëwee fii nii tamit si site jànga bi first bi ma ñëwee jàngu ma woon dama dem straight away dem dugga si liggéey ma nekkoon di def i cleaning here and there ak i Tesco liggéey si checkout bi after ma def like dispensing assistant ma am liggéey si pharmacy ma jànga dispensing assistant a little bit then after ma dem jàlla si loolu noonu def pharmacy technician course NVQ level 3 so ma am accreditation boobu noonu ma nekk di liggéey si pharmacy bi for like 9 years 9.5 years daal si loolu laa nekkoon while wise maa ngi def loolu tamit dama dem university tamit si biir loolu noonu so suma life daal most of the times si daf dee nekk si biir jàng dama nekkoon rek di jàng so maa ngi doon def access bi ma jeexal loolu noonu maa ngi def NVQ level 3 bi pour nekk pharmacy technician ma jeexal NVQ level 3 boobu rek ma dugaat si university bi ma def foofu noonu Oxford Brookes fii nii laa jàngee ma def international relations and business management loolu laa jànga ma am a first class degree I was one of the students first class la certificate green certificate baa ngi nii certificate baa ngi nii
Hold it. Certificate bank fee. So I guess in 2015, since my graduation be it was all out. I'm gonna share you know since my social media beginning one now my certificate. And to be honest, I was one of the best students. I'm on awards as a best student in my faculty. So lola janga fufula suma janga so janga bi you know different things la why tamit fana man experience bi sax mom la de gëna wax mo gëna important than janga bi ko sété yena say so nekku janga yu mak yoy nonu why am na basic education ba pare am na tamit higher education. Fatou Badjie. So Fatou Badjie yow fa nga jaar sax mo bari yow dugga nga lopitaan dugga si journalism bi yow yow do nañ ñëw rek Fatou Badjie I'm so glad ne at least tete nga ñu indi ñu si yow fa nga jaar si mbiri janga ak yooyu because su ñun mi doon déglu recently case bi dina ñëw lu dee digar mooy Fatou Badjie daf ñuy wan ne dafa janga so ñun suñ déggee loolu the level of janga in my head is like why kii nii moom no moo tax ma ne la dajaleel ma certificate because many people are like ne okay maybe kii dafa am degree in feminism because everyone if you speak about Fatou Badjie the first thing is feminist. So man dama ko bañ ba léegi noonu laa la de ooy Fatou Badjie the feminist. So dama comme is good ne paradox see feminism degree in feminism awma loolu waaye in international relations dang dee jàng feminism as a theory dang ko dee jàng as a theory xam nga xëy na dinañ dugga si waxtaani feminism si kanam wante feminism nekkul like sometimes doo ko dee you cannot deal with it like a secular thing like a you know mom boppam la rek mu ngi tegoon nii dang ko dee mun a am yeneen things yoo xam ne yaa ngi ko def so man international relations or politics ñi ko jànga dinañ war a mun a def feminism so jànga naa ko as a module si bi ma def suma course bi in international relation waaye doo dee dem in deeper so ñi nga xam ne ñoo jànga gender studies like bi ma jeexalee woon like 2 years ago xam nga dama am doom after munu moon a def suma masters bi maa ngi post on Facebook yow amuloo jëkkër am doom loolu dinañ ko wax hey aji so xam nga maa masters bi maa ngi doon bëgg a def gender studies because dama si am passion tamit you know dama si am passion ma bëgg a koon a def waaye affaire yi family daal so I'm still weighing it pour seet exactly lan laa bëgg a def waaye suma jànga si degree la am to be honest so nekkuma like a PhD holder xëy na ñoom I don't know ñan ñoo jàngakat yu bari mag yi fii nii fanaa ñoom Anita la su fekkee academic la ñoo wax academic ñoo ñi nga xam ne ñu ngi def dina fi ñëw de Anita moom it exactly why I think that whatever level of jàng bu nit am rek baax na it's like what you use that education to achieve loolu moo gën a important mun nga am degree ba pare amuloo wisdom with that amuloo sa jàng bi amuloo wisdom am na ñoo xam ne amuñ opportunity to go to school waaye ba tey seen xel yaa ngee dox ñu ngi smart ba bugga dee so man academia duma ko dee braggee bu baax so nit ñi ñoo ko dee wax rek xëy na I don't know how I present myself or anything like waaye musuma show off sax ne man jàngkat la or anything but it's very very important su ma ko munee def dinaa dem ba bugguma def PhD moom because bugga naa am experience waaye bugga naa def up to masters wax dëgg jërëjëf ma ne ko jërëjëf Gambia seen jigéen yaa ngi ñi daam doole di jànga mel ni ñu aji fii nii ñun lekk dëgg rek so Fatou Badjie suma second question bi dafa nekk yaa ngi fi wax ne yow am doom waykat bi de doog faada mu ne am jëkkër am far wala simbul ñàkka am di njaalo Fatou Badjie yow nag wax bi ñoo na yëpp ñu ne Fatou Badjie seyut amul doom amul jëkkër dafa bañ góor dafa xeet góor man jamono bu ma nekk nii góor ñi di dewegal jigéen ñi so Fatou Badjie li ma jaaxal mooy yow nag fan nga jëlee doom danga sëy danga single because man sama ba dama la dee gis ak ay doom si sa WhatsApp bi so lii naka la fa demee noonu yow danga sëy wala sëyloo rumor bi is it true just tell me about if you have a man in your life. Wow, say now. Yow ñaata at nga sëy? Man say now for 17 years. 17 years I say man say ndaw la man dama jeexal high school 2 years later. Fekk maa ngi doon liggéey independence 2 or 3 years. Fana 2 years rek la parce que maa ngi woon 21.
bi ma doon sëy so sëy naa ma am ñetti doom tam so dama teel a sëy te ki ma sëyal from bi ma nekkoon xale kooku laa nekk di sëyal ba tey so daf ma dee reeloo yenn saay aji su ma gisee nit ñoo xam ne xëj na ñoom musu ñoo sëy sax wala ñoom sëy nañ ba tas wala ñoo xam ne sax benn at lañ sëy dee du loolu dama wax because daf dee funny because man dama dee ree 17 years ku ko sëy keneen war a taxaw rek wax ne kooku noonu amul jëkkër ñaata xam la because xamuñ ma tamit so moo tax ñi ma xam they will laugh about it because xam nañ ne man am naa sëy am naa jëkkër mun naa am fu mu nekk nii dama dee xaw a nubba suma jëkkër tamit because xam nga xeex bi dafa tollu woon foo xam ne war ngaa mun a protect sa family waaye du ne aw ma jëkkër am naa jëkkër maa ngi sëy waaw because man gis naa sa netaal si benn website page ne yow ak including 4 other or 5 other women ne yéen ñëpp sëyu leen so like I said fii nii tamit personality check la ñu leeral soobi so moo tax ma indi foofu noonu Fatou Badjie yow dama koo delloo baak yow man bi ma laa xam depuis ci xaleel man rus laa la xamee bari kersa booy ree sax dangaa téye sa gémmiñ bi man pour ma ñoo gis la sax si internet bi ngay wax I was surprised but xëy na tamit dafa am li la tax a jóg ba tax nga war a mun a xam ne lii su ma génnu nekk waxkat suma message du dem du àgga fa ma bëgg mu àgga yow dang dee wax mbiri FGM te am na jamono yoo xam ne because dama bëgg a nit ñi xam ne du tey nga dugga ci mbiri lii yow dama la xamee mbiri FGM fighting to stop FGM te daf daan am jamono yoo xam ne dangaa génn di fight pour FGM pour sama nit ñi nga xam ne ñu ngi go through FGM wala ñu ngi leen a planal pour ñu go through FGM jamono yooyu góor ñi dañ daan génn saaga la because nit ñi dañ foog ne tey la nga bañ rek ne duma bàyyi dama wax yow lan moo taxoon nga dugga ci mbiri FGM bi bam jeex why is still FGM so important to you waaw loolu moom kontaan naa si aji because li nga wax rek noonu la liggéey FGM bi maa ngi la doon wax jamono radio 1 FM nga xamante ni doon dem di waxtaan si affaire yi jigéen so amoon na time boo xam ne da musaw na am interaction with anti ami Bojang Sissoho Gambia ki nekk State House fi mu nekk nii kooku noonu daf doon fight for her daughter mu doon fight family pour doomam bi buñ ko dugal lil so ñu daan am interaction because anti ami nekkoon na koo xam ne daf ñu doon tette ñun xale jigéen ñu nekkoon si media bi di ñu tette so dangaa gis ne man travel ak exposure yu bari yu ma amoon bi ma nekkoon Gambia moom moo tax ma am yooyu noonu because moom moo ma daan enu yóbbaale ma so conversation yi FGM reality of FGM si moom laa ko njëkkoon a xamee si moom laa ko njëkkoon a jàngee because man suma boppa survivor la waaye because nga soo nekkee xale aw ma woon benn sort of a side effects xaw ma woon ne sax lii impact na ma as a person so duma doon mënoon a wax si loolu waaye because of moom mu doon fight gaayam mi mu doon fight against the cause dafa ibi suma bot si realities of FGM impact bu mu dee am si yow so bi ma ñëwee fii nii bi ma doon def every woman column bi dama daan binda tamit about FGM boobu noonu ma ñëw fii nii maa suma xarit bi Sarata ñu establish a charity called Care for Women and Girls ñuy def programs di raise awareness li gën a tax ma def ko because dama feel like ne it's a taboo subject boo xam ne nit ñi they don't talk about it it's so sensitive and so uncomfortable to talk about ba pare xam naa ne different women have different experiences of FGM am na ñoo xam ne sonal na leen including man bi ma sëyee di war a am doom suma first experience bi dafa metti woon and all through anyway suma every single child but daf dee xaw a takarnaase you know it's really really traumatizing so ma gis ne and suma experience in the UK bi ma fi ñëwee first time buñ ma inspecté ñu xam ne dama dugalee liñ ma wax mooy dañ la you're going to be cut again xam nga ñu loolu noonu door di play ak suma psyche bi xam nga emotionally traumatized me a little bit and ma feel like ne dama need pour def something I need to do something not just within my community but also fii nii si dëkk bi ma nekk ni pour professionals yi ñu mun a understand naka nga deal with nit koo xam ne survivor of FGM because pour wax nit ne rek dinañ la quota that's not appropriate it's not the right language but this was back in 2007 because time boobu noonu FGM bi was not like broadly spoken about léegi nga gis ne ma gis ne ñun suñ society bi
FGM bi big problem la ma gis ne suma cousin si family ñi nga xam ne de around me suñ waree sëy ñu war leen a jébal yaa ngi gis ne mère yi suma ñoom yaay ak sumay anti di dawantu di dem uti naka la ñoo génnee suñ la lifine fatee fat exactly ñu war a génnee fata bi and loolu man I cannot conceive it in my head dama feel like ne jigéen kon yow dang naa nekk di traumatized continuously yow si pain nga duga may xalaat what is the benefit of FGM at the end of the day ma ñoo am i doom yu jigéen ma xam ne doom yu jigéen yooyu I don't want to expose them to those things because xam naa ne ñu dugal la leel ñàkk laa dugal leel jaaxu dara si jigéen you know liñ fa dee génne at the end of the day it's an organ there's a purpose lu tax ñu def ko foofu noonu so there were lots of questions and I wanted to use my voice pour waxtaan si lii so I think back in 2015 laa dooroon di wax si affaire FGM bi ni génn online we were one of the first people to talk about it when talking about FGM on the media wasn't even fashionable yaa ngi gis te ñu doon am saaga so mata saaga léegi meeting like why how nañ ko mean because dang dee gis am na ko la dee binda si sa inbox bi directly di la saaga di góor di la saaga xanaa yow duguloo yow sa you know S word bi ñu la because am na lu ñu day ooyee si source so dugutee leel for example ñu ma ooyee wax boobu noonu xam nga and I took it because I wanted to inform people man suma ñëw Facebook yëpp sax loolu la pour raise awareness pour give women choices pour ñu ñoom ñu decide seen boppa what is good for them ak what's not good for them ñoom ñu jël ko waaye foog naa ne and I succeeded in doing that just creating that platform so that ñoom mun na ñoo xam lii de lii soo ko defee FGM bi soo ko defee xam lii nii lii negative impacts yi lan lam laa indil then ñu decide lan lañ bëgg a def so loolu moo ma gënoon a indi si xeex bi it was my own personal experience but also si jàngit bi nga xam ne def naa ko Gambia si anti ami suma engagement ak moom ak just to see that ne lii because man media laa defoon Gambia loolu laa xam I have a passion to be on the media bi ma ñëwee fii nii laa change route waaye that's what I wanted to do so maa ngi wax ne I have passion for women's rights maa ngi am background in media maa ngi am technology fii nii why don't I tap into those opportunities pour ma raise awareness Fatou Badjie, lolo is very, very, very important. Like I said, man, I'm someone that admires you. Because dama de wax ne liggéey boo ko def tamit da ngaa ñemee wax ne lii moo tax ma génn di ko def because mun ngaa nekk an FGM victim yow sa boppa nga shy away from that génn di advice nit ñi about FGM because dama de wax ne nit ki looy dugga rek na fekk ne dafa déggu ci yow dama de def show sax ñëw wax man suma own personal life comme tey yow nga génn ne man dama go through FGM nit ñi di la wax ne lu tax nga génn di wax loolu yow loolu warloo ko ñu laa xoolee koo xam ne kii dañ ko xarafal kii dañ ko yóbbul leen loolu rek I'm proud of you yow naka nga dee gisee góor ñi nga xam ne ñoom nekkul ne ñoom lañ cut part of their body understanding FGM yow nga nekk a victim of FGM génn di ko wax ñu la send threats di la saaga di la try pour mute why man yow naka nga dee dundee loolu what does it make you think I mean it just shows see fashion society buñ deka like because society FGM one of the reasons why ñu ko dee def is to really please men ñun day suñ maami dañ design jigéen pour nga yow sa whole being sa whole purpose of being a woman is pour nga satisfy góor yaa ngi gis society suñ la waxee some of the reasons ñu ne la comme góor bu tukki jabaram suñ ko dugalutee leel xëj na du mun a téye boppam bi fii ba balaa jëkkëram di ñëw xam nga loolu noonu defaruñ ko pour jigéen bi pour jëkkër bi la pour jëkkër bi su ñëwee mu am lim fa fekka yaa ngi gis so góor ñi ñu ngi protect seen territory ñoom itamit loolu is their interest so a lot of these things is around patriarchy because góor ñi do everybody su ma waxee góor ñi is just dama wax góor ñi rek di generalize waaye du ñëpp you have those that are really supportive of the cause waaye tamit am na ñoo xam ne si ñoom ñu ngi protect seen own interest because aduna bi sa noonu la ku nekk dang dee safeguard sa interest so dangaa gis ne yenn saa si ñoo wax aji gaay ne la ne
jigéen dafa war a téye boppam man bugguma jabar bu loose bugguma loose women xam nga bugguma jigéen boo xam ne is promiscuous waaye kenn du dee laajte góor boo xam ne téyewut boppam fii ba jabaram muy gisee wante jabaram nobody ask those questions so really man góor ñi ñu ma leen dee gisee rek moo nekk ne rek seen own interest la ñoo gaat waaye that is wrong because ñun dañu war a bàyyi ñun as jigéen parce que ñun lañ dee dugal leen nekkul ne benn góor lañ dee dugal leen góor ñi dañ dee def seen xaraf they can talk about seen xaraf waaye ñun suñ dugal leen I think it concerns us ñu bàyyi ñu jox ñun voice pour ñun ñu am suñ own voice to speak about our own experiences loolu suñ lived experience man nobody can tell me bi ma demee di wasin suma doom bu jigéen bi jànku wante yu ma fa am yow you cannot narrate that story on my behalf man you know I went through that so allow me to share my story so affaire bi daal dem na ñëw la ñoom seen interest la so loolu moo tax ba pare ñoom dañ miin ñoom ñoo dee amee kaddu bi ñoom they want to hold the narrative all the time so si xeexi FGM bi nii we made sure ne people like myself and other women make sure ne narrative boobu noonu bii moom xaw ma leneen de waaye pour FGM because dañ na ne female genital mutilation jigéen lañ la wax so you cannot take that story away from me and that voice and agency from me Fatou Badjie, again, moo tax ma indi nit ñi because soo ne Fatou Badjie rek is the feminist side of you that people see because ñu bari xamuñ la ba bu yàgg bu fi benn histoire amee so people were thinking oh like your pointed some wall is revolved around you just being a feminist so I just want people to see ne yàgg nga si media because man loolu laa la xamee yàgg nga si media bi di fight for women's right and the things that are happening because like you said we were born and built and trained to worship men and moo tax jigéen bu fi am kaddu rek ñu bëgg a dama sa laafi waaye ñoo xam ne man maa yow du dee easy man maa yow fii dangal li ma bëggoon a laajte moo nekk dama bëgg a yow nga jox ma sa own definition of a feminist because si jamono buñ nekk ñu bari feminism lañ la xamee te ñu bari nañ ne Fatou Badjie ak mama ak keneen li ñoo wax sax xamuñ feminism dañoo ñëw rek jël woot bi démba rek si guddi ooye nañ la fi filmisme muy fimiste ne da nga fimiste because noonu laa ko bringé down so dama bëgg a yow nga wax ba yow sa own understanding of the word feminist wow feminism is all around dooleel jigéen dooleel jigéen provider ko opportunities yi ak resources yi comme góor ñi nuñ leen ko providale waaye xam nga a lot of times su ñoo waxtaanee affaire yi feminism dañ dee fon na loolu benn line boobu rek equality between men and women wala providing resources and opportunities waaye feminism daf dee go a little bit beyond that so bëggee understand the domain of feminism foog nga go a little bit beyond nga understand lana tax bee this idea advocacy around women's empowerment mu ñëw in the first place fan la jógee ko right so if you look back in history Adji jigéen ñi man mooma de ooy mooma de Adji yeah jigéen ñi rek soo de wax Adji la dema ne ak pourquoi so de jigéen ñi Adji dañ dee amuñ woon right pour vote at the time fii nii si West bi laa la waxal amuñ woon right pour vote amuñ woon right pour own property feminism then galvanize efforts ñu come together advocate pour jigéen ñi mun a vote yaa ngi gis ñu jógee foofu noonu gars dem around jigéen ñi ñëwaat you know this was in the 19th century bi la basically towards the 20th century nga ñëw si around 1960 si loolu ba tey si suñ jamono yaay la ak suñ papa ya o maami nga am a group of women like movement lam dee nekk ñi nga xam ne ñu ne waaw jigéen ñi amuñ right to their reproductive health so things like for example contraception pour nga mun a control yow ñaata doom nga war a am amuñ right loolu noonu in terms of gender pay gap góor su defee liggéey bi jigéen def liggéey bi nii góor mun na an $1 and the jigéen an 77 cents for example so fay yi nekkuñ woon benn even su fekkee ne sa benn liggéey bi ngeen di def yaa ngi gis ñu xeex loolu noonu tamit ñu
jógee si loolu noonu tey si jamono buñ nekk nii si 90s yi nga ñëw gis ne new wave bi or third or fourth wave bi ñoom everything lañ dee laal ñii ñu ngee waxtaanee affaire yi FGM ñii ñu ngee waxtaanee affaire yi rape ñii ñu ngee waxtaanee a whole lot of intersectionalities different things yaa ngi gis so feminism is like a movement. Feminism is like advocacy. It's all around advocacy. Man lima def si social media bi, I am calling it advocacy te feminism la. So yaa ngi gis tamit so ñëwee theoretically comme society academic is also amna benen explanation comme li ma la wax soo bëggee understand feminism you have to go deeper to understand lan moo tax ñin ñi jigéen yi ni di yuhu about equality of men and women. So nga dem academia nga am radical feminist. Radical feminist moo nekk ñoo xam ne ñoom dañ believe ne soo gisee góor ak jigéen emuñ patriarchy moo tax because dañ nekk si society boo xam ne góor ñi ñoo power bi si seen loxo la nekk ñoom ñoo dominate okay nga am liberal feminist yi ñoom ñi nga xam ne ñoom comme man suma maas yi and man sometimes dama dee mën a nekk radical feminist because dama feel ne these are intertwined nga am ñoo xam ne dañ dee wax ne soo gisee góor ak jigéen emuñ because of culture bi la ak suñ values why society culture bi ak values yi moo dee fit into institutions moo dee fit into society ñun ñooy culture basically right so nga am yeneen other explanation comme Marxist feminism so academically theories yaa ngi foofu noonu ñi nga xam ne ñu ngi fa so feminism yëpp feminist yoo dégga yëpp different strand la amee nekkul ne feminism yëpp dañ nekk benn and I hear people say yeah you are not fighting like those days ñi nga xam ne ñii lañ doon xeexee su seen maam yi ñi nga xam ne ñoo leen jiitu si xeex bi duñ doon xeexee you all are not fighting that type of course wala nekku leen di behave comme ñooñu ñoo behave déedéet generations are different courses are different what is important to us now is perhaps not important in those days yaa ngi gis suñ approach si du mun a nekk benn and you're hearing people are saying ne feminism is a new phenomenon in Africa and in Gambia you know and I laugh because ñaaka xam bi la feminism nekkut lu es aji soo seetee si suñ kër yi seetal si suñ yaay yi how they fought pour change system bi at a family level yaay yi di xeex pour seen doomi góor yee jigéen ñi ñëpp ñu mun a am jànga bi ñu mun a dem school yaay di xeex forced marriage I gave an example of my mom suma yaay nekkoon na koo xam ne batul na at the age of 16 a forced marriage mu génnee si boppam mu nekk koo xam ne mu push ma ne foog ma jànga even though papa bee doon fay school waaye yaay bee doon make sure ne yow yaa ngi am equal opportunities yaa ngi dem school yaa ngi def sa study waxul ne yow jigéen nga toogal si kër bi jamaa yow góor nga yow mun ngaa dem school our parents have been doing it in the background at home ñun lu ñoo def nii xëj na ñun ñoo fesal waaye lii nii ko xool rek yaa ngi ko def moo tax man dama dee wax ne we are all feminists duñ ko dee realize or because it's not fashionable now it's not fashionable and lu tax fashionable especially si era buñ nekk nii especially si past 3 months yi bu case bi nekkee on case yi rape case bi nii because of dafa am benn definition boo xam ne misogyny bi moo ko create ñu create ko joxe explanation ne ñun ñoo doon wane loolu noonu te fekk demeewul loolu kenn génnul ne yes feminist la góor a jigéen they're equal góor a jigéen non wala góor a jigéen dañoo tollale góor a jigéen dañ bañ góor bla 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 déedéet ñun ñëpp xam nañ ne it's about opportunities it's about resources but we know that there is a system which is patriarchy boo xam ne ñëpp duñ ko dee waxtaanee moom moo tax ba lack of equality bii ni am dañ nekk si society boo xam ne we have men and women society boo xam ne dañ am culture and norms yi nga xam ne they're stopping us ñun as society pour ñu xam ne li moo nekk di stop jigéen pour mu dem si kanam so dem na ñëw na dooleel jigéen la jox ko lim yelloo and the conversation is moving from equality parce que equality moo nekk pour nga emal ñaari nit yeah or something nga emal leen waaye equity is ku nekk lim yelloo nga jox ko loolu góor ak jigéen and the conversation is moving towards that so feminism is not about hating men mënuñoo hate góor nga am papa mu nekk góor nga am mag yu góor o rakay góor nga am doom yu góor man de boo xeetee góor yow man ma question la de naka ngaa góor lu mu ne naka ngaa xeetee góor nga am jëkkër ak li ci góor tam nga war a xeet góor ak li ci góor ama kem naka ngaa xeetee góor
doo mën a hate góor so su fekkee ne tamit am na ñoo xam ne tamit hate nañ gis nañ ne dañ hate góor hate nañ ñu seen experience la because dafa am yenn façon lived experience yoo dee am aji daf dee mën a tax ba yow doo bëgg a góor and rightly so who are we to judge these people lu tax ñu hate góor su fekkee ne aji yow danga nekkoon si relationship every time soo nekkee si relationship góor dina la toroxal dina la dóor nga génn si bii nii nga dugaat si beneen the same thing yow sa perception of góor ak man suma perception of góor ak seen baaxaay dafa different isn't it because that's your experience right why in essence feminism nekkut an attack on men ba pare tamit li ñu doon wax yëpp si féministes yi nii lañ mel those are things yi nga xam ne suñ maam yi déggoon nañ ko even before ñun yaa ngi suñ maam yi déggoon nañ ko ifo ba pare feminism bi aji bëgg naa see laal dara gis nga si time yonente bi ñu ngi wax ne this is not islamic maa ngi gis nit ñi ko wax ne ñun feminism bokkut suñ aada bokkut suñ culture waaye feminism even si time yonente bi gis nañ ko bi yonente bi bala time jahil man xamee ma la woon xam Quran bi de xam naa ko aji xam naa ko ma ni ka dafa ne tooy mu ne li ma bëgg a xam si Quran bi loolu laa dee lijjanti xam nga waaye gis nga feminism bi si affaire yi women's empowerment not even feminism but women's rights islam si boppam diine bi dëgëral na ko parce que diine bi indil nañu rights laws on marriage laws on inheritance laws on divorce diine bi nanguwut pour nga force nit sëy loo ko feena diine bi nanguwut pour nga not jigéen yaa ngi understand si diine islam man di ma xam diine bi wax na ne su fekkee ne jigéen xam nga ne yaa ngi si sëy te xappiwuloo si yaa ngi si mun a génna jox na la yoon pour nga génna moo tax ma génna de man kenn du ma rey exactly so jox na la yoon pour nga génna so su fekkee ne diine respect tutoon or this is all alien bokkutoon si suñ diine ak suñ aada konoon yi nii yëpp du doon am nga xool si jamono yonente you know how yonente bi si boppam sallallahu alayhi wa sallam naka la empower yo woon jigéen aji di wax jigéen di wax nit ñi even last samonam bi li mu wax moo nekka ñu yërëm jigéen nañ leen yërëm jigéen the best of you is those who are sympathetic are kind to women xam nga lu jeexal na wax xam nga lu jeexal na wax so lekkul lu ees si ñun I saw some Islamic ñi nga xam ne islam bi lañ jàng i jigéen ñuy binda a lot about feminism di ko against my xalaat perhaps you need to read a little bit more perhaps da nga war a open minded because sometimes dang dee xam sa why because of feminist word bi si boppam dañ ko throw about abuse ko ba nga xam ne essence bi dafa mujjee ya dem why really is nothing new in our society it's nothing new in Africa it's nothing new in the religion xëj na léegi niñ dee defee things ak time boobu noonu dafa different waaye lu nekk context la ak li nekk jamonoom lim laajte loolu nga koo jox right so in summary loolu man suma gis-gis loolu la waa Fatou Badjie yow su fekkee ne you are so engaged in fighting for women's empowerment yow lu tax nga base correct on certain things how about health ak education like pour nga dugga ci yooyu noonu tamit waa loolu lu am solo la tamit dama si dee dugga su fekkee ne nit la koo xam ne follow nañ ma from 2017 ba léegi 15 ba léegi 7 years laa nekk si media bi si yu bari laa dee dugga but it's all around gender si lu ma wax rek even si politics bi dama indi gender lens si biir politics bi wax naa fi about maternal mortality several times suma past videos si 2018 2017 2022 bi nii sa indi naa fi woon ñoom Mbaling Cham waxtaan na about child's education girls education man ma Anita amoon nañ fi programme si plateforme Anita bi ñu waxtaanee si loolu noonu so waxtaan naa fi about cyberbullying ak si jigéen ñi waxtaan naa fi about women in leadership ñëw si loolu si kanam tuuti waaw so waxtaan naa so duma nekku ne rek affaire yi feminisme man démba dama doon research pour seet man suma contribution on social media ma dem 2 years back ma seet man all the time suma dee post pour reflect on my contribution it's all around women waaye si issue mun naa nekk si about for example soo waxee 3 years jot na movement bi buñ génnee woon di def a demonstration su ma wax si loolu noonu xëj na nekkuma woon on the ground duma dugga si nitty gritty bi waaye su ma see wax dama indi loolu noonu
contribution bu si jigéen ñi def ak naka la affecté jigéen ñi man noonu laa dee operaté and that's just noonu laa waaye suma bopp because this is my passion fii laa comfortable ne xam naa fi lu bari because tam dama liggéey si area bii nii aji bi ma ñëwee fii nii xëj na laalaluma la loolu waaye man liggéey naa si domestic violence institution for 4 years I was a community outreach officer for 4 years Oxford bi ma nekk nii am naa si experience liggéey naa nekkoon naa women service coordinator si refugee women 60 women ñi nga xam ne si groupe bi man maa leen doon support pour ñu mun a integrate in society so it's something li nga xam ne am naa si experience ba pare dama ko bëgga so li ma wax rek ba pare it's safer for me to talk about women because dama feel ne foofu la suma expertise tamit nekka tuuti mënuma si delve in everything tamit si topics yoo xam ne ñu ngi bu ngeen ñëw waaye si suma ko wax rek dinaa si indi gender lens. Yeah, Fatou Badjie, comme yow danga base so many things in the social media like your liggéey yëpp is revolved around women. Yow si society buñ nekka soo gisee nga dugga ci lii ba jeex danga foog ne comme society buñ nekka dañ nekka di fail women or ben protection leen amul towards the girl child or women yow naka nga gisee comme protection bi ñun Gambian society bi towards women. I don't see much protection from government level going down. Yaa ngi gis ne we have all these clause yi ñu ngi am constitution bu baax ñu ngi am act si women's act bi mu ngi fa domestic violence act yaa ngi fa but there is no implementation bi daf dee des all the time and so ñëwee in society si boppam ñun as individuals teguñ jigéen fuñ ko war a teg fuñ war a teg jigéen teguñ ko fa women are seen as inferior to men and that is all cultural as well ak si patriarchy buñ dëkka because góor ñee dee rule góor yi ñoo amee power bi ñoom ñoo dee decide and it has been like that for a long time so seete aji society leadership for example seetal suñ parliament seetal Gambia nga seet suñ parliament yaa ngi gis ne ñun ñoo ëppa ji góor ñi tuuti Gambia waaye soo duggee parliament nga xool suñ parliament you would think ne góor yee ëppa si Gambia si boppam it's not inclusive it's not representative xam nga represent society bi at all so mun la wan la ne ñun fonkaluñ jigéen we're miles away pour égal jigéen fuñ ko war a teg so seete dëkk yi like countries like Rwanda for example Rwanda seen cabinet bi 50% jigéen lañ seen parliament bi 62% jigéen lañ ñun buñ indee affaire yi quota system bi pour ñu waxtaanee pour parliament tuuma bu mu indee ne a certain number of people tuuma njaay moo nekk parliamentarian bi nekk Banjo bi mu waxee ne certain number of people women lañ war a am si parliament bi dañ ko vote out parce que even mënuta am sa number boo xam ne egga na ko pour bill bi ñu mun koo yóbbu to the next stage mu wan laa wan ne how ñun as a society fan lañ teg jigéen so suñ xeexee about rights ci jigéen there is a need for it and it's not just in Gambia it's not unique in Gambia it's also in Africa moo nekk continent boo xam ne notal jigéen bari na fa is the highest so seete global equality index bi Africa is the lowest so ñun dañ am issues yu bari yoo xam ne we need to work on it so moo tax liggéey bii nii man duma ko jeexal yow doo ko jeexal keneen ak keneen di ko jeexal we need more hands on deck góor ak jigéen ba pare ñu acknowledge the fact that ne ñun lu ñoo yuuxu nii pour jigéen empowerment there is a need for it xoolal bu Marisol génnee ak Dr. Touré they were scrutinized they were scrutinized women have to work double of lu góor ñi di liggéey pour ñu mun a egga fu góor ñi egga and it didn't need to be like that warutoon a mun a mel noonu munoon nañoo am society boo xam ne it can be as inclusive ñun ñoo bokk society bi nii so there is always a need bi mu fa make nañ some progress aji don't get me wrong because sometimes dañ wax ne yéen da ngeen dee pen jigéen ñi comme they are oppressed yes oppression bi moom mu fa te a lot of it mu fa waaye man sax dama oppress danga oppress man dama so waaw exactly sa liggéey bi neex na man sa liggéey bi because danga ma dee waxal waaw
So operation bank for why tamit we are making progress. am na si yoo xam ne ñu ngi see make progress si last politics si parliamentarian elections bi yaa ngi gis parties UDP for example seen ñu ngi indi woon a lot of representatives pour ñu nekk taxawal leen si seen area si foofu noonu ñu bokk si politics bi. NPP tamit indi woon nañ few people even though bariwul waaye indi woon nañ ñi jigéen. That was encouraging. I think even bu ñu silaat Fatmata Jawara de ñun tali ni bëgguñ ko. Aji bye my sister. Why xam nga that's it that so there is a lot of inequalities in society bi and that is why you need that joint effort pour ñu mën a xeex loolu noonu ba pare tamit empower jigéen ñi a little bit. Fatou Badjie yow sa liggéey feminism bi bu yàggu gis nañ fi court case boo xam ne it was Bob Keita versus the state wax bi bari woon na torop mu nekkoon coow boo xam ne coow boo dafa include Gambia muy xale muy ndaw muy meer for now that's the biggest court case bu ma gis for the longest bu Gambia am boo xam ne it involved everyone. Basically bu court case bi amee yow ñëpp gis nañ ne danga faro jabari boob muy Fatou Sainabou Mbye ba nëbbuwuloo ko yow dama bugg a xam lan moo la dugal si court case boobu noonu waane la ndax sob la ndax bugga ñëpp ne Fatou Badjie moom moo ci duga dama bugg a xam naka nga si duggee ba saf si ba taka ci rip. Waaw loolu tamit am na solo. Nekkuma woon sax si site jabari Bob ex jabari Bob Sainabou because ñu bari loolu lañ ko gisee mama waaw maa ngi woon si mama mooy xale bi waaw maa ngi woon si site mama te soo gisee ma bokk ci wax bi it's not new case bi it's not something new for me su fekkoon ne nekkuma woon di ci dox nekkuma woon di wax affaire rape or women's issue ma ñëw tub rek indi ko di si wax den mu mun a jaaxal nit ñi waaye man this is my passion this is me so lii laa fi dee def si social media bi wax naa fi about rape a lot of times wax naa fi about other gender-based violences a lot of times okay so gisee ma bokk si nekk si society victim bi because bëgguma nekk si society culture boo xam ne dañ ma remember yee may support an alleged perpetrator dama bëgg a bokk society bi or culture boo xam ne dama support a victim a potential victim man loolu suma conscience loolu lay gën a feel comfortable ma support ko mu ñëw find out sax ne du dëgga dan ma nekk si beneen side that's just me okay so lit gënoon na tax ma am si energy tamit bokkoon na ci bullying bi nga xamante ne ñit ñaa ngi ko weddi why it exists we know it's a reality kan moo bully kan fii xale bu jigéen bi maama si boppam génne woon nañ i nataalam on social media di question ndax moom at bu mu wax ne loolu la am sax ndax loolu la am people were saying that she was an adult when this happened when we know it's not ba pare tamit ñu ngi doon wax ne xale bi dafa panka xale bi dafa wóobut I don't want to go into the details why there was a lot of name calling and slut shaming ñu ngi doon re-victimize xale bi ñu ngi ko doon dëkkaloo fim dëkkut ba pare kii xale la aji kii xale la ma ñëw am doom bu jigéen boo xam ne she is 15 ma war koo tollalee mama su fekkoon ne suma doom bu jigéen boobu noonu yàlla tereetu ko moo ñëwoon wax ma lii man lan laa doon def as a mother ma xam ne digga suma doom laa doon taxawal so ma def mama def ko si suma palaasi doom at that time yaa ngi gis ba pare man xam nga wax naa la ne liggéey naa si domestic violence institution for 4 years the first thing ñun suñ la induct ñu la train si loolu moo nekk as an advocate because advocate nga dee nekk yow danga am pour taxawal victim bi danga am pour the word advocate is to be there to represent the victim not to speak on behalf of them nga jox leen choices si ñu am choice boobu noonu waaye danga leen di taxawal so mënuloo nekk the other side ba pare nga ne yow advocate nga so man ba tey even though nekkatuma di liggéey domestic violence institution boobu noonu ba tey I see myself as one yaa ngi gis so duma mën a dem nekk si beneen side
duma muna jital góor boo xam ne is influential in society over a 15-year-old girl suma conscience duma ko muna mayut ma ko. Why yow sa support sa involvement si case boobu noonu dafa gënoon a wane ne yow Sainabou Mbye nga fa nekkaloon dan victim bi so how did it work ne yow being there for the victim turn around to be more of Sainabou Mbye that society ñoo ko doon paint on you Sainabou Mbye or yow yaa ko presented to them like that because I don't get it if you ask me to be honest I'll be like oh she's out here to fight for Sainabou Mbye instead. Wow, because what we were successful in doing in that campaign was to shift the attention from Mama to ñun femininity. That was strategic because xale bi xale la buguñ woon coow bi rëy too much si kaw xale boobu noonu. It's better nga ñëw attaque ñun dan nga attaque xale boobu noonu. Waaye Sainabou Mbye man so da ngeen ñu doon nax maanaam buga ñu yab si society bi. Déedéet it was okay for everybody to paint us bad, then get paint Halebi bad. We were ready to take the blows on behalf of that kid. Not necessarily Sainabou, because man Sainabou suma involvement, the wahwahamsa, it was 2 years on. 2 years since, even more than 2 years, because July 2022, binila waha Sainabou, makol ko nyuwa, bi Halebi day. Man sila even mention wahi Sainabou. All through, suma first write-up about Bob case and Monica, July 2020 la musa binda case bi yaa ngi remember ñu ko start on 2019 November man waxuma si 2020 July mooy my first time ma write anything waxuma sa dama binda rek ba 2022 bi ni yow yaa ma invite on re-enter the Gambia si laa si musoona mu wax sax anyway voice ma ñëw génn ni indi suma kanam bi wax but all through dama daan post here and there di wax ne nañ oytu language bu ñoo use si xale moo si daf dee nekk tamit Watson Gambia suñ posté xale bi language buñ dee use or comments yu fa dee nekk ma repostaat ko wax ne you know ñu ngi victimize xale bi nii waan ñu ngi ko blame and stuff like that nañ génnee rape culture bi basically loolu la that's purposely what I was talking about so daf ma dee jaaxal suñ waxee ne ñun ñooy advocate Sainabou because all through it was, for me, it was around you create awareness, understanding. There was a lot of a lack of understanding on how rape works and using action ban impact la mo muna am si victim. So suma advocacy bi a lot of times si lolo la nekon be July 2022 bima ñëwé yow sa show bi la fa doga wax ne man wax na Sainabou. And dama wax Sainabou a night before dama wax Sainabou a day after xale bi gañ si la wax Sainabou. Yaa ngi so man suma involvement bari wote li ma doon wax ci Sainabou yëpp tamit it was around harassment bi bullying bi cyber bullying bi la and man dama yow même foofu rek yow okay yow sa involvement in that case yaa ngi wax ne because dama la dee gis sa su nit waxee Sainabou dara dama lay gis nga comment nga defend ko mais ni yow yaa demoon léegi foofu man dafa dee jaax yow man léegi yow yaa fa dem yow dafa mel ni yaa jur Sainabou wala yaa fa woon so yow dama gis ne you are so defensive when it comes to Sainabou or people saying this okay you kept saying ne dañ ko bully or bullying bi yow nga toog war a seetaan li war a xew nga gis yow fooguloo ne at some point tamit Sainabou moo nekkoon comme filuloo ne danga waane ba nga xam ne yow because fii nga nekk di support gisuloo dara lu dul lii comme lii laa fii laa text ma bot te bëgguma gis lii xew comme yow filuloo ne at some point tamit emotions were really high and Sainabou was out there provoking people's emotions wala being provocative for that to draw people's attention to her pour nit ñi mun ko at some point filuloo woon ne kii teeyut manduwut demee wut nu mu war a demee ba war a tax moom mu receive li because dafa war a mun a nekk vice versa nga joxe nga receive nga joxe so yow filu na at that point yow it danga nekk di being biased rek and focus on one point but something also was not right with her perhaps Aji why reality be mooy you have Sainabou as an individual you have a whole country against her or a whole country ñuy wax ci mbiram versus that's how it felt like yeah so man I'm gonna ask myself this so fekkee ne comme man ci situation bi ñëpp doon wax Fatou Badjie I know that feeling I know how that is not easy
easy man mun naa sit su suma comfort zone si suma living room bi nii wax ne Sainabou lim defoon waru ko na def nim doon acté waru ko na acté waaye du man xam naa ndax man si suma bopp xam naa su ma nekkoon moom si position am naka laa doon acté I don't know so perhaps du ma doon def lum def perhaps du ma ko doon def waaye perhaps dinaa doon def lu ëpp lim def man si li ma gis personally from that July dama dem si page Sainabou bi si TikTok am bi sax because ama woon sa WhatsApp snap am bi dama dem si TikTok am bi gis ne su moo jaay i diwam di nga gis comment buñ ac ne ko yaa tëj sa jëkkër caga bi leen ni le góol diga bi nii saraka nii loolu laa doon gis so ma gis ne moom xelam bi loolu foofu la toolu ne this is how I'm going to respond. Who am I to judge Sainabou in terms of how she decided to respond to critique? A critique is like the whole society is against you. Defamation. So man isolation bobu sax la gis motax it ma reach out to Sainabou ma feel like ne this lady was protecting her sister. Ma bëggoon xam with all these dynamics naka la ko xale boobu noonu maama doon dundee but léegi again Sainabou bi nga xam ne moom moo nangoo jël di blows dama ko dee gisee rek ne comme moom féministe dafa nangoo jël di blows on behalf of her sister and that's what blood loolu la mbokka di njëriñ nit aji doo musa dégga fenne suma mbokka la woon mun ngaa dégga ne suma jëkkër la woon mun ngaa dégga you know he is my ex but you would never hear ne she's my ex sister loolu doo ko mos a dégg ne suma rakk la woon mbokka alali yàlla la te kii nii dénkaane la so man si dama ko gisee si suma gis-gis I saw a woman and you know a not so typical Gambian woman ko xam ne Sainabou is not an ordinary Gambian woman let's just face it she is absolutely strong she's absolutely dynamic moom personality moom rek a ko am you know she's unique waaye dafa defy all expectation ak ñun suñu noonu man rek yow dafa mel ni yow danga mel ni dafa mel ni yow danga sëy lu la nga wax you say you know I don't necessarily gomuma ne necessarily ne comme lim def yëpp is right I cannot say that you know parce que doomi adama la comme ndax yow gisewuloo loolu yara deku déedéet gisee ma ko yara deku gisee woon naa ko ne cry for help man si man loolu laa waxoon before I saw it as a cry for help because man dama waxtaana Sainabou balaa maa wax si kiisam bi dama waxtaana moom ma waxtaana moom 1 hour ma gis level of maturity am fu mu am waaye ma gis tamit ne jigéen boo xam ne la tamit am na lum dunda so weighing her level of maturity after you spoke to her yow gis nga ne key maturity she is really mature maturity good fofu yo gisee nga ko ne key mature wangu why dafa am a big responsibility to take care of her to protect a sister and a nephew so and she has to deal with all of this and she's not mentally ready and she does not know so dama bëgg nga wax ma comme yow bi nga waxee moom maturity level am fan la toll woon Yo, you just hit the nail on the head. Linga wax. Wa man hanga man wana suma platform bi non la wax bi dafa le. Halela because ko xamne man mako mak aji. Mak na ko torop. Mu am responsibilities yini yep. Mu am a whole society, a whole institution and system bi nga xamne mom lolu la wara fight. Mu ngi amone lived experience, mu ngi amone other experiences yo xamne lolu la amone ci biir neegi seyam. Lolu daf ko define. Those experiences would define her. Her maturity level mature would boba mature man siman so ma like and that's her personality why hamnane even the lack of maturity bobu nonu ñun fuñ ko expect as a 30-year-old woman fokk nane she's all right because 30 tamit magut boba mag why hamnane xale bo xamne la won dëgër na jigen bu dëgër la jigen bo xamne la she believes in her that I can see definitely feature yoy nonu that might just be her own way of responding, showing the wall name. Actually, you want to break me, but I am still standing on my feet. And we're not used to hearing those things. We're not used to seeing those things from a typical Gambian because woman. Because Gambian, so na bulo dañ buga nga down. Wa ñu bulo la nga taxaw. Wow. That's the problem. Dañ ko bulo mo taxaw, ñu bulo ko man seetaan na interview with Sainabou on at Gambia Talents Promotion. Sainabou try nañ torop pour tease out
something about the case bi mobile dafa bañ lu ndaw rek la si wax about ndax xale dañ dee gis seen papa mu ne leen ne yow loolu who are you to ask me that and rightly so, who are you to tell me whether my kids see that or that's personal, you know. So man daal dama gis ne so xam nga dëgga neexut aji dëgga neexut yenn saa soo gisee things from a different perspective dañoo foog ne da nga bias waaye suñ putee Sainabou into our position lim def man foguma ne mun naa ko aji te man I am a strong woman. I want to believe that I'm very strong and independent. Man buñ doon hoo-haa si social media bi am na lum def si man, you know. Yeah, dinaa ñëw definitely I will come to that. Exactly. And it wasn't just mom nekkutoon sax da nga ne benn post la def moom she was continuously battered on social media, continuously on a daily basis. ñu dëkkal loo ko fi mu dëkkut génnee personal stuff yoo xam ne si biir néegi seyam yoo xam ne ñi they were making things up. Di wax yoo xam ne ba pare li ma gën a neex si Sainabou mooy xale bi dafa am lifin faith dafa faithful trop mu gëm loo ko wax mu ne la ne bàyyee leen bi ma waxee moom about Bob dañ waxtaan nañ si bañ dugga si waxi Bob mu ne ma nit ñi duma leen dee bileem suñ buggee Bob because lii lañ gis si Bob nit ku baax la lii la ma wax mu ne ma jëkkëram bi nit ku baax la aji su fekkee nit ki bon bu ñoo pain si moom noonu la mel konoon I don't think she would go ahead saying to me ne jëkkëram nit ku baax la mu ne ma ne dafa humble ni dafa baax si nit ñi so foog nit ñi bugga ko man loolu is a judge man character am lay judge nii so loolu for me it's a big thing nit ku humble rek a ko mën a def réyut pour wax ne jëkkëram ku baax la mun naa gom ne jëkkëram ma defoon lii waaye tamit xam na ne jëkkëram nit ku baax la so you know, she is just not a typical Gambian woman. Fogumane won daf don ñaawal. Fog naa ne this is her own way of dealing with things, and we as a society may not actually accept that way of responding to issues because we're not used to this. Lini is a landmark case. La li case bila is unprecedented in our country. Xam nga musu ñoo am lu mel nii so man duma mën a judge nim reacté xam naa ne su ma amoon opportunity pour waxtaana moom ba pare am na ku ma wax ne lu tax yow wax advice leen ko like loolu Sainabou advice ante man laaj naa la I did ask you this question before privately I said dama la laaj I did I was like have you ever spoken to Sainabou and you said wax naa moom once and I'm like okay if you're close to her do me a favor, please. Advice come, and you did respond the same responding our fee. That's how you responded to me. I don't feel like I'm in that position while we're that close and thingy to give her certain advices. Close on a mom, sir. There is something around choice, Aji, and around giving people that agency power. Muna watana yo, muna lajo information, muna lajo option, muna neka a listening ear, man lola nekon pusina, pur muna call deklo, so buge events, man dina neka fufu deklo. Come on, no, event. No, event with me. You do that with me, like. Wow, you understand it. The whole world might be against you, but I am here, I am present. So many need a man fee. That was my role. And then I feel with them in a batanga, you were just like a pillow, like a shoulder to lean on. Yeah. That's basically that's what I was doing. Media be raise awareness about stuff. That's fine. Why I wanted to protect her mental health as well. You know. So bi affaire tangé nak amna limako advice mako way suggestal nako dara mané ko né buñ ko arresté wana ko né bum doon ñew mu ci yoon bi joggé ko Sénégal di ñew message nako waxna ko né bul lifin nakati bul waxa ken until nga am sa lawyer waxna ko lool nonu be paré tamit biñ génné audio bi waxna ko né so may dégal dina bëgga suggest ne bul grant interview bul waxaat si case bi ni because yow da nga nekk a party to the case so things like that why pour wax ko ni mo doxale and it's about language, the language that you use pour talk ak nit ñi te loolu nonu do dé tok rek I do say that it's the language I do say ne comme f doguma la fofu man my attitude depends on how people treat me ak no ñëwé wax ak man
because man I tell people I can be 60 different people in 60 minutes depending naka nga waxe man. And Seynabou dama ko sété comme man yenn saa dama dee def dara si internet bi sax nga call ma nga ree nga ne aji nit ñi buñ la xamoon depuis xale li nga def nii sax wala li nga wax nii man mi la xam depuis xale xam naa ne li yow du dara si yow because man I sit here and I tell Gambia I can fight the whole Gambia alone te dara du xew man dama gisee at some point I disagreed with some of the things that Seynabou did or was doing but like you said soo nekkee si biir situation dama dee sol daali jàmbur yow naka nga doon reacté man dama nekk nit koo xam ne balaa maa mer ba génna wala ma wax calm ma down su ma xasee ba wax yàlla ak yonante bi sax su wàccee benn aji bàyyi du ma bàyyi so that's why I don't like having push and pull especially with people on the internet suñ demee nii ma dem ni so moo tax ma bugga pour nit ñi gisee ko beneen side ne maybe comme ni nga ko waxee ma indi maturity bi yow nga wax ñu because yow yaa waxa moom war nga xuma moom nit ñi dañoo foog ne kii mu ngi tati because soo fi waxee léegi ne mature wutoon someone would just go and say ne xale la dañoo wax ne kii ko am ñaari doomam ku sëy ba sëyam bi tas because maturity does not revolve around those things you have to know ne mun nga fi am 60 ngay xalaat comme xale so like if yow there are women ñoo xam ne ñu si prison bi am ñoo xam ne rape nañ leen fi am ñoo xam ne seen góor yi ñu leen fi abuse am ñoo xam ne tafaar jot na leen dal na leen fi ndig ay góor ñu génn sa wax leen wax ko yow wax nañ fi ne da nga waane because da nga selective of who you support and who you want to be there for especially feminism yow fiilu loo ne comme ne ok man Seynabou keesam bi dama si bugga pour ñu ooyee ma FFOF Badjie suma tur bi law dama ci bugga fame dama si bugga am boss why was Seynabou's case a very special case for you to just go and say bii bàyyi ma jël ko because man sa rape nañ ma fi jeenu loo waaw loolu tamit leneen lu important la aji because yeah a selectiveness bi moom wax nañ ko ba sona waaye soo nekkee si liggéey bii nii you have to be selective su nekkutee liggéey bii nii sa si lu nekk si àddina you have to be selective you have to choose your battles mënuñoo nekk fight all the battles it's impossible it's impossible ba pare case bii nii man nit koo xam ne la maa ngi ma ne la ñetti doom laa am jëkkër am a full-time job ma am charity works yi ma nekk di def suma energy and resources munuta nekk fu nekk so foog ma select like here waaye Seynabou xeexam is not the first time ma xeex xeexi Kadijaju bi génnoon naa fi at the same time bi Seynabou keesam bi nekkee woon on keesi Kadijaju baa ngi fa woon def naa video si keesi Kadijaju te musuma def ba until today musuma def benn video specifically asking the state pour ñu def dara si affaire Seynabou bi waaye def naa ko si bu Kadijaju bi emu ma si def ko rek on social media I worked in the background with that family connecting the family with support agencies yu nekk Gambia so it's not always so waxee fame aji man suma kanam bi dafa génna on the newspaper bi ma nekkoon Gambia every woman 2 weeks lam dee génna that newspaper is and it's about women issue yeah te loolu noonu suma face bi fa dee génna Fatou Badjie Cissé so su fekkee ne fame la ñi fa nekkoon at that time suma tur bi génnoon na already balaa keesi Seynabou Mbye bi I've been known to talk about these issues si politics bi side time Yaya Jammeh bi si time struggle bi I did a video that went viral telling people how to vote lu tax ñu war a génne Yaya Jammeh foofu noonu so it is not about fame parce que fame tam duñ la dee fay fame daf la di indil problème fame bi daf la di indil problème munoon naa fee nekka di every week ma génna wax man su ma génnee tey balaa maa génnaat yàlla xam and even before Seynabou keesam bi su ma génnee tey balaa maa génna yàlla xam the only time ma daan génna all the time is because time boobu maa ngi woon maternity leave maa ngi mën a génna Sarata every week dañ dee def show waaye after loolu duma dee génna all the time so it wasn't about the fame it was solely around capacity la suma capacity man ba pare you have to be selective as well you cannot push man téye woon naa si xeexi Seynabou ma téye si xeexi Kadijaju keneen ak keneen na téye si leneen ak leneen and that's how si la ñoo mën a yóbbu Gambia ci kanam that's how we can work together because benn nit mënta def xeex bi man maa feminist ñu ràññee seen bopp as feminist xeex yi nii the battles are too many
pour man Fatou Badjie kenna wala Mama Linguère or Ndejo Bate or whosoever pour mu xeex ko so foog rek ñi jàppa fii ñi jàppa fële waaye su ma jàppee si xeexi Sainabou bi it doesn't mean ne ñeneen ñi seen xeex yi important ba saa si yàlla tey ñu ngi xeex si xeexi Kadijaaju bi te am na yoo xam ne aji du dee génn si limelight bi yu bëri ñu ko dox si ron a lot of things we are doing in the background yoo xam ne génne wuñ ko fii nii bij fi jigéen bi ko fi jikaram dóoree ba jël yaramam bi aji xoolit yaramam bi dogat yaramam bi ma liggéey see Amina Jaañ ma liggéey see you won't génne woon nañ ko créatoon na a GoFundMe ñu raise money nga am i jigéen ñi nga xam ne support nañu and that was in the génne wuñ ba pare sooy liggéeyee vulnerable people aji doo mun a especially around domestic violence doo mun a go around showing their faces di wane yow lan ngaa def because you have to protect them and protect yourself as well yaa ngi gis man the only time ngeen gis ma génn di wax si ma buggee raise awareness about something an issue why most of the times maa ngi def i liggéey si ron dimbale nañ jigéen boobu noonu ñu taxul loo ko ñu jox ko néeg fu mu dëkka ibil ko business kenn déggu ko ku nekk mun na ko I have the potential to establish a charity di wane i nataal affaire because du affaire gis leen ma tamit because of nit ku nekk dañ war a preserve dignity am nit ku nekk waxuma ne ñi dee génnee nataal suñu raising fund is bad thing ñooñu tamit maybe perhaps accountability la nit nañ pour nit ñi gis ne fi seen xaalis bi fi ñu leen wax ne foofu lañ ko dugal waaye tamit there are certain issues yoo xam ne doo ko mun a génnee si biti depending on situation bi ak context bi ak ki nga liggéeya so it was nothing to do with fame it was nothing to do with being dañ pick Sainabou because moom case am bi is a high profile case wala daf ñu dee may diw comme niñ ko waxee ñu daf ñu dee may diw def yow leer bi yëpp man maa ngi ñuy ñuul li séeréer te joolaay ñoo ma war a gën a mun a ñuul yow leer bi yëpp am na fu mu jógee waay yow Sainabou daf la dugg million yi dox Sainabou sac bi wax dëgg neex yàlla maa ngi use caramel am maa ko doon use yàggut waaye firi nga ko amee yow wax bu ngeen leer déedéet waaye xoola da nga jënd wala jënduloo da nga jënd sax beauty da nga jënd every seat fii dafay fee kay xoola aji ñun féministes yi ñu ñoo wax ne dañu may diw right diwi like soo génnee sa 20 pounds da nga ko dee am so diwi ñun dañ génnee suñu xaalis dafa am féministe boo xam ne kooku dafa génne woon xaalis bu bëri dugal ko si business am bi ñuy joxe free products yi waanewu leen rek yéen doo leen demee sax di invest si business jàmbur déedéet because xale bi dafa amee woon moom moo amee woon joboot bi dafa amee woon doomi boobi si loxoom lañ nekkoon seen doom yi si loxoom lam nekkoon waaw kii wane ne moom dafa am million ba jënd moto yéen féministe loolu leen fa dugalee seen xaalis déedéet because time boobu mu ngi woon prison mu ngi woon jail we saw ne fekk time boobu mu ngi woon in jail ñu ngi sonne ñu ngi defoon a big campaign around pour ñu tëj business am bi te i jigéen a def loolu noonu aji moo tax jigéen a dama dee mer may binda may wax ne soo leen ooyee Sainabou Jezabel binda de soo fi jógee ba nga bàyyi loo binda soo ooyee Sainabou Jezabel and you are one of those people ñi nga xam ne ñoo advocate pour ñu tëj i nit ñoo génn advocate koo xam ne page am bi nearly 1 million followers or likes la am nga ñëw wax ne tëj ko source of income am fu mu nekk loolu noonu rafetul def loolu bon la aji xam nga so ñun tam anything we could do to support this person because only crime bu Sainabou def one crime la def and crime boobu moo nekk protect system waaye yow fiilu loo ne comme Sainabou yóbbu na boob police be Bob ñu war koo tëj because of he's an accused person yow fooguloo ne Bob tamit business am bi ñoom dilee wuñ ko ne kii tardé na business yi Bob bi ba business yi Bob bi doxatul ñun tamit dinañ make sure ne business am bi is like a revenge thing yow fii loolu ne vice versa la war a nekk kii demul kii du dem waruta nekka loolu de waaye loolu la nekkoon it was that because loolu mooy woon seen justification ne kii nii su report toon xale bu góor bi duñ ko doon tëj ba business am bi tamit di yaaxu and I totally get it moo tax ma ne la fight bi for us it was fight bi dafa nekkoon fight in fights i fight a fight ñoo nekkoon si biiram ñeneen ni ku nekk dafa am sa motive kind of yow li nga doon xeex ñun protection yi victim bi moo ñu ñoraloon ñeneen ni lii Daniel Sainabou moo leen ñoroon ñeneen ni lii génnee bopp moo leen ñoroon you know and then you have the whole system surrounding us yaa ngi gis so ñoom itamit loolu lañ fogoon loolu lañ jàppoon te and rightly so nobody to say ne waru leen a téye noonu waaye man si man pour protect suma blood pour protect suma rak jaral na ma lu nekk
yaa ngi gis so I don't blame them but it's also we have to call it what it is is wickedness lu bon la kon ñoom liñ doon xasee seena bu bon la jigéen bu bon la ba war a tëj jëkkëram di war a def li yow nga ñëw def the same thing pour ñu tëj business am yow yaa seena bu yëpp si seen noof ngeen xam nga how do we create a society maanaam 6 and 9 comme 69 exactly yow ku yàqu ga aji yow bilaay yow balaa ngaa dem balaa xam nga maama minti bi laa ko isi doon yow balaa ngaa dem dama la amal surprise foog ma wan la dara si fii nga xam nga suma girlfriend am na secret ma fi am balaa ngaa dem xam nga yéen soo leen ñëwee jigéen bi su ñëwee dama leen dee wan dara balaa ñuy dem yow tooga rek ba soo bi di jeex man bëgg naa ñu delluwaat si Sainabou man the Bob and Sainabou case until now fu ma toog nii I can tell the whole world and I've been saying this from the beginning man I'm sitting on the fence and I was sitting on the fence because I believe right now case bi jeex na I was sitting on the fence because I've got so many people because dama am platform rek aji génn nga wat bi si beginning bi I'm asking myself why should I come out and wax si loo xam ne xamuma fekkeew ma gisuma comme am like duma fi saydal Sainabou duma fi saydal Bob fekkeew ma xaw ma sëy bi nu commencé xaw ma Sainabou lan la daj si biir sëyam bi xaw ma lan moo ko fa fekk xaw ma Bob lan la daj si biir sëyam bi so I'm looking at it like and man nga I like to make fun if people say génn nga wax ma ne la bu ñoo laalante dañ ma fa oo pour man mu nekk threesome man enjoy ma sëy bi ngeen bëgg ma génn wax so I'm like it's not like du suma affaire or I'm being ignorant waaye dama maandu si problème yi jàmbur ba tax na ñu ma mere ñu mere ma ñu ma bëgguta mere ma but like I said I'm not bothered about that you can't tell me ne sidal with someone when I don't want to be on one side ma respect ñu support Bob ma respect ñu support Sainabou su ku support Bob bindee lu mbata binda ma ne ko li nga binda ni warloo ko binda ma de man suma loxo yi always ñoo ma dee dugal si problème so yow knowing Sainabou and speaking to Sainabou at what point nga talk ne you know what kii nii li ko dal nii ak wax bi yëpp ak saaga bi at what point nga talk di wax ne okay you know what at what point nga talk ne okay man xamuma Sainabou from Adam or Eve buguma kii mu yaxal ma suma liggéey ndax fiilu loo ne kii saaga bu ma nekk di saaga comme ni keesam bi getting so toxic right now mun naa néewal doole suma liggéey si society mun naa tax nit ñi ñàkkal ma respect mun naa tax kama bëggoon bëggatuma comme ne put la si place boo xam ne ñëpp dañoo ne kii dafa waane comme basically nga war a mun a nangu ñu saaga lan day system because saaga nañ waxante digga man suma plateforme bi fii I just say it the way it is saagan nañ lan day ba saagan day yi ñaaw dugal nañ la ba dugal ñaaw sosal nañ la ba sos fam ñaawee wax nañ la wax yoo xam ne man nekk naa suma koolal suma sister call ma ne ma jëlal sa téléphone bi nga call Badjie wala suma ko koolee man suma boppa du ko neex because na bàyyi internet bi so at what point comme yow naka la mun a Sainabou mun a jararee saaga ndey bi attaque bi accuse bi yaa sa image and you still say you know what I'm gonna fight this till the end why Well, aji bobu tamit important na meti woon na torop wante if you know me I'm a very humble person but I'm also very outspoken and I'm strong like suma tiye dara pour bàyyi ko daf dee xawa jafe especially suma amee conviction bene si li ma tiye lu déggu la sooy xeex digga yow li nga foog na mooy digga soo ko xeex waruloo see xool tur waruloo see xool anything else li nga gis rek mooy digga te man digga bi rek moo ma doon yóbbu at that point ma gom ne mooy digga bi am naa imbokka comme like ni la nit koole wax na la nga waxa man am naa imbokka ñi nga xam ne wax nañ ma ne bul waxate si waxi Sainabou bi waaye dama jógee si suma immediate family everybody knows who I am and what I represent suma closest friends he knows who I am and what I represent musuñ maa wax ne sax stop it but wax nañ ma ne take a break defal ndanka si biir lii because saaga yi tamit métti na waaye xam nga ñi ma doon saaga aji di ma sosal they don't know me ñi ni nekkul ñi ma xam moo tax soo bi am pour nit ñi xam la a bit about you yaa ngi xas di ko wax ne dama uti jëkkër amuloo jëkkër te yow nga xam ne man sëy naa 17 years nga soo xamoon loolu doo ko wax su fekkee ne yaa ngi ne dama bita
te nga xam ne manam living the happiest yow xool nga suma kanam bi ne bitterness mu ngi suma kanam bi nii beauty bu ngeen dox si yow de waaw man falaare manama fiir sax manama jot man suma xamoon support seena bu ndax ma leer waaw so waaw loolu la rek waaw acca ñëwal soo xam nga soo seetee Badjie like saga métti woon na and there was a time when bi nga xam ne dama waroon a protect suma family make sure ma génne leen si media bi tuuti but also acknowledge ma baalu leen aha daal comme suma benn anti wax na ma mu ne ma ne fekk foo saga bi bu mu génnee mu ne ma ne xanaa ñi xamuñ la because yaay taaw tamit te yaa ngi am raka yu topp sa kaw wow one thing man ma choose it was a choice man ma choose pour get into the lion's den gis nga sooy xeexal jigéen it's a lion's den this is my Ndeye Jobaate voice now moom moo nekk di wax du man yaa ngi dugga si den boo xam ne nekkul ne ñëpp a si mën a dugga aji da nga war a pareel for anything and everything yaa ngi gis su fekkee ne you are so weak ne yow suñ na saagee benn yoon ñaari yoon rek yow da ngaa toog noppaleku yow this type of advocacy is not yours si time yaa ngi bi ñi nga xam ne activiste lañ woon political activiste yi liñ leen defoon amul death threat sa amoon nañ ko and they pushed they carried on so buggee am change if you want to change society ak perception especially cultural norms yoo xam ne they are deeply embedded in society foog nga nekk koo xam ne da nga resilient foog nga nekk koo xam ne da nga nangoo saaga man maa génnee suma kanam bi man maa wax ne Sainabou laa taxawal it wasn't because of Sainabou jaral wutoon ma saaga bi de society pour change ko moo ma jaraloon saaga bi su fekkee ne man suma engagement on this topic dina tax be a lot of people now are talking about feminism ñu ngi dem di dig di xam lan mooy I know man mi dama amoon féministe loolu moo tax ñu bari it contributed to it su fekkee ne pour saaga ma man moo tax be rape bi dina wàññeeku wala su victime génn see waat next time dinañ oytu luñ ko traité I would take it su fekkee ne man génn si wax mooy tax be suñ jigéen ñi dinañ leen respect am fuñ leen teg dinaa ko jël dinaa jël saaga bi saaga duy taxa si sa yaram especially nit koo xam ne tamit ñu xamuñ la you know every time ma baalu suma yaay aha ne ko xëy na di nga dégg things and she does hear stuff mu ne la ne est-ce que loolu mooy liggéeyam lii mooy liggéeyam mu ne ma ne danga am rek nooy defa ñoom waaye moom xam na doom bu mu jur man duma tontu wante kenn duma return benn saaga yareewuñ ma si loolu waaye ku xam suma yaay di nga xam ne man duma ragal tam aji duma ragal dama am boundaries rek ba pare tamit dama respect nit yaa ngi gis buñ ma musa saaga ba you know saaga bi ñaaw ba egga si ba dem di saaga suma waajur fii laa toog buñ ko defee after 2 weeks or so ma génn si def live but address suma issue bi sax dama wax ni rek na rafet nañ toog ñuy xalaat because su fekkee ne man bëgguma toog nekk si society bo dem 10 years down the line 20 years down the line back in history suma njaboot war a seet man lan mooy woon suma contribution ma toog di saaga beneen jigéen day I don't want to be part of that history man I want to be remembered as somebody who took the blows for other women pour ñoom ñu mun a rëcca man loolu laa bëgga so it was hard but I took it with good faith waaye léegi jeexutam F yow saaga yi bari boo xam ne we are Facebook friends man recently la génn Facebook waaye there is no point boo xam ne gis naa la tontu nga saaga boromam ne you know sometimes comme li nga doon ñeneen dañ la pousse si maraaj bi ñu ne biir bu xiifee jooy xol bu feesee vipu there's a point boo xam ne saaga nañ la saaga people like me dinañ toog ne fu mu nekk I've had enough of this damaa génn ma wax but there is no point ba pare gisoon naa ne ay mag ñoo xam ne mut nañ la ndey ñoo doon génn di la saaga ñeenay di la kookali ñeenay di fecca ñeenay di la playal music ba nga xam ne dafa dem ba nga xam ne lii xam nga ne man maa ko moom was there any point boo xam ne feel nga ne kii mag la kii respect naa ko kii jox naa ko cër nga contact ko privately ne ko diw sangam li nga wax I am disappointed ne mu ngi génn si yow was there any point like that ba nga xam ne mag bii nii war naa mun a gis boppam mu delluwaat gàccelu waa am na a lot of times dama dee bind because after suma yaay daf ma ne ma bàyyi bu ma di wax because man benn yoon rek laa wax sax si lii anyway face to face waaye dama daan def awareness bi si Linguère post bi tamit waaye after suma yaay dafa ne ma bàyyi wax bi mun naa ma ne ko waaye duma mun a bàyyi binda bi you know if you do that you would break me so dama daan bind waaye suma bindee they want it it's like giving them what they want waaw so suma bindee am na ñoo xam ne they see themselves in it dañ dee foog na lii nii ñoom lay tontu you know specifically te man
suma first saga bi sa soo gisee mu ñëw man si li ma yëg moo nekk ñoom dañ fa ne man ñoom laa doon tontu because they wrote something li nga xam ne man li ma binda dafa mel ni that is a tontu towards that rightly so ñoom loolu lañ foog waaye fekk yàlla xam na ak fuñ toog ñooñu noonu sax duma leen dee toppa xaw ma woon ne sax bind nañ loolu yaa ngi gis so lan lañ doon wax sax baalal ma maa ngi faate ndax there was a point boo xam ne feel nga ne nit saaga na la nga génn waaw muy mag nga message ko call ko mutoon naa bind dara waaw borom mu tontu ma xam nga soo ma tontoo te fekk ak taaguloo man duma xam ne man ngaa wax waaye borom daf ma taag tontu ma xam nga yooyu noonu amoon na ma reach out you know because misunderstanding la ma ne ko aduna du neex ba ma la tontu yow aduna du neex man I respect you so much pour may war a defa yu te lii i jigéen la ñu bari si beneen side bi dama liggéey mag la is my mom's age like man suma yaay ñu bari si beneen side bi ñi nga xam ne i mag lañ ñoo suma yaay nekk morom wala ñu nekk suma morom big sister you know so ma ne leen yaree buñ ma ko loolu it wasn't intended for that te loolu man dama tolerant aji ku nekk laa mën a liggéeyal you know even the most difficult people jigéen ñi nga xam ne dañ wax ne ñi dañ tànga ñi dañ def ni doo mën a liggéeyal waaw liggéey naa ñoom def naa ñoom stuff si ron so kii ni binda naa ko wax naa ko moom tamit ndeysaan mu come back mu ne ma ne xamee ma ko woon noonu man tamit respect naa la and stuff like that we move so yooyu daf dee mën a am ba pare tamit when they did this video about me ne man maa ooyee ñit ñi hypocrite yeah I'm coming to that video balaa nga koo laal video dafa am jamono boo xam ne danga waroon a ñëw suma show si guddi boobu noonu we had a live show together man maa ngi si live show boobu noonu di la xaar pour nga dugga si just all of a sudden rek nga send ma text on my phone to let me know ne mënuloo ñëw because yaa ngi woon si beneen live nit gis la fa dem takkal la live di la saaga and your family got to this and sa yaay waxal na la and you have to respect your mom which I mënuloo ñëw suma live bi because jamono bi yaa ngi deal with some family issues comme jamono boobu guddi boobu noonu nga war a gis ay Gambians it's not one person to be honest man seetaan ma video bi because like I said man am na yoo xam ne I just distance myself from it and bés di ki tey yow wax nga ma video bi keneen su kumpuma munoon naa dem scroll down and listen to what they have to say about you but man I've grown bi ma nekkee xale xam naa la so I didn't need to hear what I don't think is necessary anyways so guddi boobu noonu nga war a am ay muy góor muy jigéen ñu di la saaga mu nekk comme complot la naka nga war a mun a dundee loolu ndax borom ma takkal live bi yow feel nga ne tey kii bu fekkoon ne man tey dama wax loo xam ne si live bi ni loo xam ne neexut ko waroon na maa mun a contact private ndax danga feel ne there was this moment boo xam ne dañ doon xaar rek pour nga wax something ñu ne pap tey nag ñu dem ko dama bëgg nga xam nga wax ma that night naka nga ko dundee naka because loolu musul laa dal naka nga ko dundee naka nga feel disappointed ndax you've contacted any one of them like how did that night affect you mentally wow it was a big thing why yàlla dafa def ne sax seetaanu ma woon full video bi like bi ma defee contribution on another platform ma am suma benn xarit bi ma message ne ma ñu ngi la takkal live feneen you know ma duga foofu noonu déglu tuuti like it's less than like a minute or so ma génn why I thought ne it was going to be the usual stuff la ñoo wax si man xam nga so li nu ma si affected ma bu baax waaye xam naa ne am na liñ def si man waaye am na liñ wax si man but I treated it as if it was misinformation la rek miscommunication xam nga communication dafa garaaw aji sakantuma laa laka boo dégg man bi ma doon wax dama laaka soose bi ma doon wax te you know ki initiate life bi buguma go personal but go mane so sem bi set na boba set so dafa misinterpret man lima wax because they were saying and they went out of topic because they were saying ne man ma oye ñepp koy support bop ne hypocrite lañ te yalla xam na ne fi ma toog nii aji I've never called anybody koy support bop ne hypocrite lañ musuma leena wax ne ñoom rape apologies lañ te loolu tam wax nañ ko ci video bi musuma leena ooye any sort of name man suma engage a ñooñu noonu sa it was awma dara li ma engage a ñoom man suma focus was on the big prize xam nga pour make sure ne xale bi nii mucca na pour make sure ne xale bi is protected wante ñu bari déggoon nañ ko nag ñi nga xam ne they were close to me maa ngi am a lots of
chat on Facebook maa ngi am miss call from ñi nga xam ne géjoon naa leen a digga for God knows when maa ngi am messages from family waaye fekka man si élection dama waroon a dem xew so xam nga man suma dem xew suma xel bi si xew bi rek lam dee nekka so because I didn't know the extent of the damage that was intended what was said I didn't know it at all because déglu ma ko yëbbam jeex tuuti rek laa si déglu then ma dem si xew boobu noonu waaye balaa ma doon dem si xew bi call naa nit koo xam ne si plateforme bi kooku laa nekkoon ma ne ko ne bu ma ñëwee sa plateforme bi lii laa fa waxoon waaye it was misconstrued ba tax na ñu def live ma ne waaye su ma doon because ki si plateforme bi ki ñu demoon am na relationship ak ki defoon live bi tamit xam nga so ma ne ko ne because I was finding a mutual friend so léegi ma ne gaay ne pour ñu relayal ma message bi ne that wasn't my intention xëy na language barrier moo fa nekkoon waaye man waxuma leen ne ñoom hypocrite lañ man dama ne su fekkee ne système ngeen doon xeex te case bi jeexut because benn nit moo am justice beneen nit amul justice konte loolu su fekkee ne du hypocrisy what else would you call it if you don't call it like double standard what else would you call it but dew ma waaye moom daf ko interpret ne man ñoom ñëpp laa wax ba pare si biir vidéo bi ndeke gaay demoon nañ ba wax suma tur mention suma name ne Fatou Badjie wax ne groupe bi nii yëpp Bob ñi ko support yëpp rape apology Bob is a rapist ñu ne man maa wax loolu ba pare ñi ko support rape apologist lañ man maa leen ooye loolu ba pare ma ooye leen hypocrite so loolu yëpp man yëgu ma ko woon so ma waxtaan ak jigéen bi nii ki nga xam ne moo doon def live bi mu ne ma ne kii nii tamit ki def live bi nit ku baax la mu ne ma xëy na misunderstanding moo dugga seen diggante mu ne ma xëy understanding mu ne ma waay mooy defar bi aji am na ñoo mu rafetal dangaa rafetal you know especially soo nekkee mag man loolu laa doon expect su fekkoon ne sa nit ñi nga war di am pour sa di ñëw diggante waaw man si Facebook bi musuma am benn person problème suñ demee and I have a good cordial relationship with a lot of these people su fekkoon ne demoon nañ ba feel like ne man maa waxoon lii sax nit mënoon naa ekkati téléphone am call ma waxtaana man so waaye man maa call téléphone man maa call nit waxa moom kooku ne ma xaaral ma call keneen koo xam ne ku ko gën a close moom ñu connect ñun ñëpp ñu wax yàlla def ñu try pour connect mënuñoo wax man ma dem si xew bi after gars yi xoolaat nañ ma sax waaye mënumaa wax ak ñoom because maa ngi si xew bi then after ñu jox ma feedback ñu ne ma ne mu ngi chill kooku ngi chill waaye fekka damage has already been caused yaa ngi gis so man dégloo ma message bi ba 3 weeks aji after 3 weeks a gis video bi yëpp because dafa am ki ma seen clip of the video fiñ ooyee man suma tur Fatou Badjie ne moom moo wax lii and they need to drag her ass to court you know and then for the first time aji ma dem déglum video bi nearly si diggalaa dooree nearly 1 hour of the video da seetaan naa ko and ma dégga nit ñi di wax nit ñoo xam ne man maa ñoom jaama salaam teranga ak kóolare lañ seexoo ñu nekk di fa wax ne man ñun ñu nekk féministe yi dañoo ut xaalis si nguur gi ñoom ñu xam man maa ngi am liggéey bu baax aji yàlla wërsagal na ma liggéey bu baax looy liggéey fii dina leer déedéet man suma liggéey bi it's just a normal job waaye it's a paid job maa ngi liggéeyal council maa ngi manage a project of nga dégg Gambia di call la ne la nga dimbaleen si council house déedéet you housing it's not a housing thing it's a program bi ma nekk di program bi is what government funded program of £500,000 man loolu laa nekk di head so you know mënuma am leneen loo xam ne dama doylu it's not a lot of money waaye dama doylu si lu ma am lu tuuti lu ma am rek dama doylu nekkuma koo xam ne dama buggee pour affaire yi alal ak stuff like that that's not me yaa ngi understand waaye wax nañ ko ne salaka mooy maas amee Gambia de loolu moom amul solo sax waaye xam nga li maa wax aji like do about xaalis bi wax nañ loolu noonu foofu ne ñun suñ liggéey FGM bi xaalis lañ fa dee ut so I needed to raise my profile so that ma am xaalis te charity doesn't work like tu jox la diw nga leer diw bi sa boobu bu tuuti la waaye pour wax ne man dañoo ut xaalis pour ñu raise suñ profile pour ñu am grants pour mu ñëw funding loolu is te dafa jógee si nit ñoo xam ne ñoom xam nañ man li ma liggéey aji these are people that knows me man ñi ma xamut ñu wax dara I don't really duma dee naxari because ñu xamut ma but nit ñoo xam ne I call them sisters aji am na yuñ seexoo man maa ñoom ñu war a génn a wax te ñu xam ne vidéo bi de soo gisee ñu def ko faatoo tax loolu daf ma choc loolu am na lu mu def si man
so loolu one of the jàngit yoo xam ne loolu laa jàng some of the learnings yi ma jàng si case bii nii pour oytu xam fan lay teg suma tànka because aji man suma saaku rëyut to be honest I'm very private suma saaku rëyut man suma doomi ndey laa am ñaari doomi ndey ñooñu those people are my friends but they are more than friends kenn ki a ngi Norway Jatu kenn ki Sarata la then ma am i àndandoor and all of those people they are quite small passé wut 5 nit ba pare pour am ma man si téléphone dafa jafe man duma dee waxtaan téléphone yooyu noonu so moo taxit waaye képp ku ma seexoo dara is a professional level laa dee seexoo ak yow so professional level ak sisterhood boobu noonu laa fogoon ne kooku noonu borom ñi doon wax loolu noonu dinañ doon mun a seet ñu rus dara xam nga dangaa bàyyi dara pour dara dangaa bàyyi dara pour dara su fekkoon ne man may woon ñi defoon life boobu noonu ñoom ñoom am nañ a mutual friend they could have said ne sa nit ki de defoon na lii rus naa ko torop su ma ko rusutoon dinaa ko doon génne yeen lii waxala moom noonu lañ dee defaree society doo wax ne because Fatou hit na la wala yow fa nga ne lii la wax rek you gonna punch back ñoom suñ defee loolu man ma def loolu noonu konoon tey duma mun a am sañ-sañ bi pour toog bi because dafa ñaaw te man yow xam nga ne man dama humble waaye man dama outspoken lépp lu ma bëgg a wax mun naa ko yàlla def na ne suma làmmiñ set na dégg naa soose bu set dégg naa dégg olof bu set dégg english waaw dégg anglais su fekkee du dara rek pour panka yow man soo ma xoolee sa dang dee xam ne dama panka waaye dama am kersa tam rus na trop aji rus naa wax naa ko si beginning bi ne borom kersa nga rus naa ko sax rus naa ko wallahi rus naa ko pour ñu ne Badjie moo doon defante kii nii rus naa ko te man wax naa ne su desutee dara si Facebook bi pour man ma génn si rek pour ne damaa defante damaa tëj suma Facebook duma ko def so boobu noonu métti woon na am na family members yu wax ne dañoo react because man soo xamee suma maam Ablaye Fadia mooy suma maam ñun jos mun naa xee Gambia bi ba pare dem naan sukur exactly so but ma ne leen ne bu leen xeex parce que man loolu indiwuma Facebook to be honest xeexante yi ni indiwuma fii nii su fekkee naka ngaa defantee tamit koo xam ne xamuloo ko aji xaw ma leen most of them xaw ma leen naka la xeexee ñoom wala xulooye ñoom waaye li ma choc nag si ñi nga xam ne xam naa leen ñu am luñ seexoo ñu war a génn wax ñaaw si man loolu it did something to me it did something a little bit of betrayal yeah lola I felt that was a betrayal I felt so jamono yooyu sa jëkkër jamono yooyu sa jëkkër naka la dundee loolu noonu knowing ne jabaram lañ nekk di saaga ni moom it mu nekk si internet bi di ko gis di ko dégga waaw moom dafa turn a blind eye moom dafa shut down because I tried to protect him as well a lot of times dama dee def vidéo yi nga xam ne nekku fi su fi nekkutee ma def moom after lam ko dee gis waaye du dee bugg a involve too much because nit a jabaram tamit lim ma wax mooy nekk ne they can say luñ bëgg a wax si yow man xam naa yow yaay kan even society say bi sax di wax ne doo say kat suma jëkkër cannot even say that moom mënut a comprehend mu ne ma they don't know you waaye daf ma dee advice ne ma uytul naka nga waxee ak yooyu noonu but du mun a dem foofu di react he is too mature to do that so dafa because su nekkoon ne beneen Gambian góor la dafa la bàyyi internet bi like stop you need to stop because moom xam na man may kan xam na lan laa gëm tamit you know xam na lan laa gëm lii mooy suma passion waaye daf ma dee wax all the time ne bu ma dem personal with people loolu daf ma ko dee so yeah If I have 3 more questions to go, and this question is personal. Te xam naa ne nekkuloo want to expect. This is a question from me. It's not written from my team and sent to me. I want to know if man mi toog fii tey suma sister bu ma bokkal thereby moo doon sey ak sa yaay bu la jur. But regarding all of this, and they had a history together, there is no point boo xam ne man aji message naa la ne dama need help. Dimbalewuloo ma yenn saay sax di nga gis ma binda dara nga xam ne du ma ko bindee du noonu nga private message ma dimbale ma binda ko right o yenn saay dinaa bugg a binda dara waaw mooy pour wan nit ñi rek de man suma boppa yoo dee fam yenn saay dinaa bugg a binda dara sax ma get stuck at some point ma call ma message la ne la lii laa bugg a binda dimbale ma si nga binda ko quickly send back to me like I said I always said there are people behind me ñoo xam ne man regardless dañ ma dee dimbale suma platform bi yenn saay nga call ma ne ma oh I've got this idea of tey li nga doon wax nga jàppale ma si loolu tey su nekkoon beneen jigéen suma sister ma bokkal ndey baay di doon wujjee sa yaay ñun suma sister doomam yi ñu nekk sa half brother bi nga graduate sax invite nga kenn si sa siblings si sa half siblings ñu ñëw nekk fa why is it ne yow
Bima go through mental health, I said it proudly. I just sent you a voice message and you knew I was not okay, and you were there for me, offered me help, directed me who to go to. So komunta call at this point, makes mandina ko call mudimbelela. Why is it na yo jelulo things personal ne ki system amna ak suma ya history te sa yaay suma sister daf ko fa feka luta yo jelulo lol to a personal level ba nga xamne ki duma dem platform ki duma wax ak mom ki system li la def ki suma yaay tamit li la. Why did you take me like your own sister? Wow. Bobo tamit am na solo Adji, because man nit ko xamne la, like I said, I'm very tolerant. Like ku nekk la muna demal, waaye comme li nga wax le loolu history la. History la ñoom ñoo ko dunda ñun dunduñ ko, man maa yow dunduñ ko. Ba pare ñoom man bi ma doon grow up, good memories rek la am towards your sister. Loolu rek la am si moom. We live harmoniously. Man loolu la muna remember. I saw her like my mom. Nekka ñu fa man maa ngi am benn gaañu si suma tànk bi nii fii nii moom moo ma yóbbu woon lopitaan fekk maa ngi woon year 6 mu yóbbu fekk suma yaay ba tukki nañ mu yóbbu ma lopitaan si army lopitaan la woon Yundum fana there was this army lopitaan Yundum mu yóbbu ma fa ñu treat ma so dëkk bi nuñ dëkkee woon it was very cordial from kids perspective ñun loolu lañ gis ma nekk ni ko xam ne tamit duma dee dugga too much into personal stuff even suma family sa ñu ma xam gis nga man suma dee waxtaana yow duma la wax suma personal dooma wax xanaa yow soo ko indee why it's all live how to support each other you know whatever why duma dee dugga into personal stuff I'm not just wired like that yaa ngi gis so duma dee hold grudges tamit and there was no reason to hold grudges because that woman was my mother. Like suma yaay laa ko gisee mu baaxoon si ñun ba bugga dee like she was very nice, you know, like daf dee bugga di foye nit ñi and stuff like that. So man dama leen gisee képp ku bokk ci moom gisee naa ko ne suma mbokk la because even doomam yi nga xam ne suma papa juru leen sax they were my sisters. We lived together harmoniously. So moo laa mun a won ne rek how my beef, like how my drama, how my beef, and I'm very tolerant, you know, and man dama am empathy ba nga xamne dama de muna gis beyond your higna for you know dama de muna just understand people, you know, if I can be of help to anybody regardless of lan lañ am connection with su fekkee ne mun naa laa dimbale dama laa dimbale ba pare ma gis ne yow Aji danga nekk ni koo xam ne tamit you have yow danga am talent boo xam ne sax yow xamuloo ko you always tell me that you always encourage me danga am talent because yaa ngi wax ne man dama kaam bla 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 waaye yow energy boo am you know gisuloo man maa ngi jëlaale sa ene bi yaa ngi maa def may ñaxa di def you can xamut you know you're just you like bugga naa encourage loolu noonu because amuñ lu people like you a lot of you tamit si society bi and su fekkee ne yow li nga gom man noonu laa gom wala suñ gis-gis tamit nekk na benn I think what I can do pour support la yow nga dem ci kanam fanaa loolu mooy yóbbu réew kanam te yow tamit danga ma dee support you do you know just the chats yuñ dee am di ree you know yow su ma la seenee voice message sax dama la dee wan xam naa balaa nga koo déglu sa yaa ngee ree exactly so wujje bi it brings us to this polygamy thing wujje bi waruta nekk reyante you know time boobu nag wujje bi ak léegi dafa utee xam nga even though bif mu fa waaye xale yi suñ mënee génnee seen boppa rek si wujje yaaya papa ñaari yaayi rek I think dinañ mun a dem because ñun loolu lañ xam that's what we know you know so man loolu moo tax ba dama dee fàtte sax if there was any beef remember ma ko the only memories yu ma am mooy the good ones te bugga naa strengthen loolu noonu bugga naa you know sister bi and everywhere fu ma ko mënta di gis you know jaama salaam rek a dee nekk suñ diggante even suma papa bi mu fi ñëwee woon suma jëkkër dem na seeti ko you know it's just what it is like ñun loolu lañ xam Gambia and I want to strengthen that relationship. Suma second to last question bi mooy at some point bi Bob Keita ak Sainabou case bi humbe gisoon naa la yaa mama ngeen nekkoon friend nga nekk si TikTok bi dama la di gis am na benn video yaa mama ngeen a feature like you said dang daan binda so yow at that point dang don't tease people because people and this question to me ninga yo naka nga xamee mama because I was gonna ask mama this question but dama ko faate ba lifin bi jog dem because binduñ ko woon foofu so yo because people always say mama dafa rëy mama soo ko ooyee du la dee faale mama xamul boppam soo ko oo sa muy biiju di de yow sa relationship ak mama naka la commencé noo ko xamee ak vidéo yi ngeen dem def pourquoi like
dem si French. Wanala manela yo danga tay manela yo danga doll because yo I told you I pick other people's energy. So I picked Mama's energy on also. So I'm refusing to pick your energy. Yeah. So this is Why second to last and pick the energy instead? Yeah, now you pick my energy. Mama Linguère bima ko don xam si time time because struggle bi lañ si time bi bob bi ngeen sos kabudu and group ñew together. Did so see man dama don follow Mama. She was like a role model, like a big sister role model. Like there are few women, ñom Mama, ñom day jobaate yep. See suma early days of my duga si media bi yep dama dan am lima day jëflande ñom. So Mama man ko don follow si time struggle be quite a lot and I quite liked her parce que dama day I can resonate with her. Dafa am yoo xam ne daal gis naa ko si moom dal bi ak tey bi ak nim dee advocate daf ma neexoon trop. So dama ko daan toppa waaye bi ma duggee si affaire yi advocacy bi nii mu am i case yoo xam ne for example case Khadija Jubini bi ma contacté ki nekk Norway naka la tudda ki door xeexi Khadija Jubi Mama Sali bi ma ko contacté ba ma jox details si ñoom Khadija Jubi ma dem waxtaan ak ñoom Khadija Jubi dama sos a WhatsApp group because I feel like ne ñun mënuñoo comme li ma la wax rek one person cannot do it all. Teamwork dafa important si liggéey buñ nekk di def nii. So every time so dara xewee man ma am interest pour xeex si wala def si contribute si dama dee ut i nit tamit ñu mun a bool ñu mun a tegu si sama kaw pour ma mun a def liggéey boobu noonu. So formoon nañ a WhatsApp group boo xam ne indi naa ñoom Mama indi naa ñoom Anti Tukulóor indi naa a few other people ñi nga xam ne ñu ngi woon Gambia tamit we put heads together ñu create on a flyer strategize head naka la ñoo dimbalee family bi we worked in the background moo tax ma ne la nekkul ne yëpp lañ dee génnee bi ñëwaat ñu jógee foofu noonu xeexaat affaire yi jigéen bi ma laa wax ni domestic violence jigéen bi victime bi nekkoon Gambia moom moo génnee woon story bi Amina Jang nekkoon Gambia man ma gis story bi ma contact ko ne ko how can I help ma ne ko I want to raise money because lii duñ ko mën a def jigéen you know issue yi domestic violence su fekkee ne jigéen bi financially independent rek daf dee difficult pour mu génn xam nga so naka la ñoo def ba raise fund pour jàppale jigéen boobu noonu bu ko defee ma go run with it comme like she didn't own it wax ma ne doo mën a def fii nii daf ma ne yow li nga foog ne rek loolu lañ mën a def nañ def loolu noonu ñu dem boobu tamit mu creatal ñu def man maa moomam Amina pour communication bi easy ak ñun ñu mobilize raise funds support kooku niñ ko war a supporter so Mama suñ relationship bi I think she adores me and I adored her too dama ko gisee du suma xarit suma big sister la su fekkee ne nit ko xam ne la mu ngi la doon nooco mu ngi la doon tete moom moo ñu jiitu si xeex bi parce que moom moo ñu mag bu dugga si xeex bi nekk si di fight si politics bi nekk di fight si women's issues yi nii mu ñëw gis ne maa ngi see dox mu xalal ma yoon bi you know welcome ma with open arms muy ma mu seetu suma age muy ma mun a delegate stuff wala jiital ma si yeneen yi xam nga nit boobu noonu doo ko oyee sa xarit suma professional relationship lañ share waaye dafa dem nekk a sister suma big sister la and she has been really supportive bu affaire bi demee ba tànga dafay am yoo xam bi ma demee ba gis ne vidéo boobu noonu particular vidéo bi ma la wax ne maa ngi gis nit yooyu di wax foofu li nga xam ne daf ma shock I was able to pick the phone call her mu calm me down people like they jobaate was the same thing like su ma demee ba ne dama discouraged rek you know you need to keep going so Mama am na yu bari yu ñu liggéey si ron 11-year-old boy bi tamit buñ reborn Gambia the same thing la woon xëy na people don't see it in the open waaye am na liñ si def keesi mari bi tamit the same thing so suñ gis-gis yi dañ xaw a nekk benn ñu share the same passion genuinely man xam naa ne Mama li moo xeex daf ko gëm you know mu nekk koo xam ne is like a role model to me because su fekkee ne man Mama saaga yum am man aw ma ko man dis yàlla door saaga lañ ma nekk di saaga ak si FGM su ma waxee about FGM waaye Mama it was a continuous stuff ba pare amoon na time am na ku ma wax something really interesting mu ne ma yow yari Mama bi lañ la nekk di dóoree ma ne ko digala ma ne ko waaye Mama si boppam moo warutoon a am yar bañ ko war a dóoree Mama kenn waru koon a dóor ak yar because nit ko xam ne la daf dee dem above and beyond Mamam ñun si xeexi Sainabou bi daf ñu fa fekka she was the last person to get involved but when she got involved she owned it mu taxaw si taxawaay bu rafet
mu dem a step further loo xam ne ñun mënuñ ko na def mu am yeneen jigéen si gannaawam ñu nekk di jàppale so it's like xamante bi du léegi and people are saying ne dama nekk di freinantoo mama pour am buzz and you tama like yeah because comme yéen comme ni nga ko déggee ñun loolu dañoo déggee te dañoo read because most of the time di nga ko dégg si live wala nit wax ko wala ñu binda ko buzz bi is not important because mama daf ma jox mutual daf ma respect man tam ma respect ko it's a mutual respect xam na ne she can count on me man xam naa ne I can count on her te dafa mel ni yeneen jigéen ñi there are more women aji ñoom Fatou Balde ñoom Dey Jobaate ñoom Nene Boja ñoom Sarate the list goes on and on and on si background bi when this thing happen dañ come together ñu seet ñi nga xam ne ñu lañ foog ne they share the same interest with us ñu bokk si liggéey bi ñun ñëpp ñu def liggéey bi thank you very much for answering that question comme ni ma ko waxee rek bu ay bagages amee nit yi dañ dee wax lu leen ne so suma last question bi am na ku ma la bëgg a indil ma surprise la because boromam daf ma message personally to say daf la bëgg a surprise tey maa ngi ko gis mu ngi seetaan mun na ma call because I gave her my number basically if my last question is now that Sainabou Mbye is out yow ak sa team bi wala yow si sa boppa ndax am ngeen wax toog ngeen waxtaan how best because you don't want Sainabou to do the mistakes that she did before yen get involved so because now man suma expectation moo nekk yen mi nga xam ne am ngeen connection ak moom man musuma wax ak moom musuma am connection but I know I am a good person to advise Sainabou because I did have a disagreement with someone on my page mu ne xaw ma naka ma ne ko man su nekkoon maa nekkoon gannaaw Sainabou things would have been different but ndax yen mi nga xam ne féministe yi yen ko mool mu ñëw back in a better way different to this waaw boobu tamit question bi important la aji soo fàttale ko li ma wax si liggéeyi feminism bi choice dafa important is vital nga jox nit ki power and choice nga bàyyee ko xelam make decision am it's not like comme remote control la danga ko press na ko defal lii mu def lii dang dee borom choice bi dafa important trop waaye feel nice lañ ne am nañ relationship boo xam ne nii fu mu nekk nii we are in a better position to perhaps suggest su bëggee def leena mun su fekkee ne ñëw na si ñun wax ñu ne lii laa bëgg a def mu jox ñu permission because tamit personal life am la because of rek xeexal nañ ko doesn't mean ne ñun we have to speak on behalf of her lim bëgg a def wala dictate what she's gonna do personal choice dafa am pour am autonomy boobu noonu moom niti boppam la she's an individual of her own waaye su demee si site xëj na media bi and stuff like that mu gën a si ñëw wax ñu ne I want to do something like this with her permission luñ si xalaat dinañ ko wax personally man li si xalaat dina ko wax but I wouldn't really be in charge of her life duma ko wax lan fan la war a teg tànkam because amuñ woon loolu noonu man kii laa doon jàppale mama laa doon jàppale moom mu bokk ci ma jàppale ko jeex na life goes on bu lii happen ne bu keesam bi jeexee call naa xaritam ma wax moom Sainabou bu fekk gaay ñu ngi génn si mile 2 bi ñu ndokkale wante thank you jeex na biti boobu waxuñ because life has to move on like du suma xarit waaye I like that du suma xarit because people will think that you guys have the close relationship waaw du suma xarit léegi dama ko nekk di gisee ne suma rakk la jàppale woon naa ko and is a strong woman so suma gisee ne mu ngi xaw a dem yoon for example su fekkee dama gis ne mu ngi ñëw def vidéo di waa xëy na dinaa ko call ne ko gis naa de yaa ngi def lii de suma doon yow nii laa ko defee I could say that foog naa ne we've built a relationship boo xam ne I could say that but I'm not going to be there it's all about Sainabou wala ma mun a control life am déedéet moom niti boppam la the life goes on lim nekk di def loolu la moo def man li ma nekkoon di def rek ma seet si leneen li ma def ma ne Sainabou waay Sainabou baba thank you very much waaye balaa ngaa dem tamit wax naa la suma secret bi dinaa la ko won comme que man suma néeg bi fii laa nekk rek bii dama bëgg nga yokk ko si sëy bi xam nga yow suma girlfriend nga dañ deew so bii nag ak jigéen ñi nag bu leen ma after life bu leen ma ko da ngeen ma dee sonna bii nag mariage la yaa góor bi da ngeen koo pilee xoolal ay góob waaw da ngeen a pilee boo choose rek style boobu mooy am si guddi ba waaw jigéen ñi Gambie na dee leen a jënd mariage ngeen fo num tudda nu affaire bi tudda affaire bi mu ngi nii mu ngi tudda Kama Sora
waaw Kama xool bi leen Kama Sura. waaw kaama bi waaw Boobu léegi xanaa boobu gis ngeen affaire Indian name la nag aji. bii de xam nga nu mu fa demee bii nag góor gi bu la seetsee wala nga seetu ko yow da nga am jëkkër ne ko Be serious. allez Be ngeen serious. di ngeen filee mariage li mariage Waaw. si mag la f bu boo taana rek waaw waaye góor bi taana ngeen after mën taana nañoo wax si boobu. waaw after mën nañoo wax si ala ko boobu. seen ana jigéen di Gambia ba ngeen pare fii won ma mariage yi so f again am na ku la bëggoon a surprise seen naa ko suma ba gis naa ko mu ngi seetaan xëy na most of the things yu mu bëggoon a wax danga ko wax or something because mu nekk la bëggoon a surprise but again ma wax la thank you very much amuloo morom send la invitation nga ñëw fii rek like I said hot seat bi like you said everyone said these questions dañ dee directed doo dee xam fu moo jógee ak fu moo ñëwee te neexul tamit ñu jox la plateforme boo xam ne da nga toog rek waaye xamuloo loo expect nga nangu ko ki doon lifin mu ngi nii di call basically ma may ko moom mu dugga ma wax la again thank you very much because xam naa ne mooy call this is the number given to her hello allo asalaamaaleykum. maaleykum salaam aha naka. maa ngi fine. noo def. waa def loo dara. maa ngi nii rek. waa tey maa la surprise pour dooleel la rek. jërëjëf macha allah pour wax ne ku nga teg sa tànk foofu la bëgg a génnee. jërëjëf. man ku la naw la ci li nga nekk. xanaa amuloo morom. waaw. pour wan nga benn jigéen. bu ma jooyloo de bu ma jooyloo que ni ku na muñ. ku mun jigéen te mun xarit. mun mbokka. ni ku baax. waaw ku tee te nga nit ku bàyyi bàyyi nga nit. man loolu rek la am pour wax la ne xam naa ne yoon bi métti na waaye bul daw te xam naa ne sa doo daw. waaw yow gaynde nga. so pour wax la loolu rek ne yàlla la yàlla defaral jaama yàlla doori la sutura ne amiin man naw naa la ku la naw la tey foog naa ne yow xam nga loolu. waaw moo tax dama ne aji ne dinaa ko ndi xam naa ne du ko expect ndi man mënu ma wax. you know dama diplomatique nag loolu ne sama problème moom ma gën a nekk moom dafa moom ma gën a tey naa waaye moom ma gën a diplomatique moom waxam moom mooy loolu. te loolu sax dama ko si naw you know. waaw jatu ko promote ma jooy. ma jooy dafa ñaaw de jatu. ma jooy dafa ñaaw. naay man mii sax dama toog xalaat bugg a binda ba soona xam ne lu ma ko wax si suma xol bi laa ko tibee pour xam ne you know comme ku ko naw laa. te jàmbaar na daal jigéen boo xam ne la jigéen bu mun sëy moo nekk nii moo tax léegi-léegi moom daf dee surprise sax léegi-léegi dañ ma dee kool ne ma ne waaye yow xam nañ ne FSA waay la waaye bay defante bi te fekk du ma ko dee mun because que man nag si moom moo ko waral ma gisee nit wax dara foog ma riyaat because du ma ko dee mun a muñ te man ku tekkaaral la si social media bi sonn ma si sax because am na lu bëri loo xam ne lijjante woo ko waaye moo waral loolu because of xam naa moom mooy kan xam nga soo nit ki soo ko xamee nga dégg jàmbur di wax loo xam ne oo na la du dégg tegul ko fenn loolu daf laa ma xarit te man dama nekk koo xam ne man du ma jox suma xarit jooyam man dama ko faa faj man ko sama xarit boobu la waaw man dama ko faa faj man du ma wax nit jooyam man dama ko faa faj soo paree nit nettali la wala nga gisal ko sa bopp man ko sama nit boobu la te loolu laa gëm waaw te nekk si suñu biir dafa nekk loo xam ne dafa métti nekk biir Gambien di wax dafa nekk loo xam ne yombut loolu jàmbaar rek moo ko mun so maa laa dooleel aduna nag dara amul solo du lu gëm-gëm waaw nit ki da ngaa gëm sa bopp soo gëmee sa bopp doo dee sonn lu yoon bi métti rek gëm-gëm moo la dee yóbbu fu nekk bul tiit bul ragal xamal ne ñu baax ñu sa gannaaw te ñu ngi laa dégg te yàlla dina la ir ndax yàlla dafa ànd ak nit ku gëm ak nit ku déggu te nekk suñu société nga déggu tam dafa jafe loolu rek laa amoon pour wax la. You know, I love you and I appreciate you. I am so proud of you. I'm proud to call you my friend. I'm proud to call you my dominant. I'm amuloo morom waaw wax dëgg ma ne moo fi ñu tey. Jatu jërëjëf Jatu daf ma message personally to say because I already made it clear that I'm not accepting any invitations suma amee fii someone on the hot seat because the focus is on you. That's why you're here. And when she messaged me, I was like, regarding ma balal ma rek
ma dugga si show boobu noonu lii duma pour recent request sa number rek and I respect that and thank you very much Jatu if like you said su dee benn nit la sa am nga ku nekk ca gannaaw like you said ngay xeex sa ay mbokk sa xarit sa ay andi jàmm ñu nekk fa dafa am solo trop because dafa dee gëm tax nga gën a gëm li nga gëm if again I just want to say man tamit like I said wax naa ko si beginning bi respect naa la respect boo xam ne yow sax xamuloo fu mu toll and I do say this to the closest people to me ne nit ñi xamuñ af Badjie waaye man aji dama ko naw because yow bàyyiwuloo ma benn boor you always ma dee bëgg a give up sax nga ne ma ne aji yow mu ma xam fii doo fi give up I just want to say thank you very much I want to say thank you to your husband for giving you the time because waxoon nga ma ne 6:30 danga génn but again thank you very much thank you again and again for accepting my invitation because neexut te waxoon naa la nga 70 questions si doo dee xam nu moo ñëwee ak fu moo ñëwee ma bàyyi la rek nga tàggatoo nit ñi and we have a good night nga am a good weekend te ma ne jëndal card bi nag nga aji waa jërëjëf surprise bi neex na trop wax dëgg neex yàlla parce que man ku ma xam ne jatu suma xarit la like suma doomi ndey la passé nañ sax xarit man maa moom depuis year 10 ñu ngi tasee high school ñoo doon toog benn toogu ba year 12 ñu jógee foofu noonu ñun ñëpp ñu tukki waaye taxut moom su la waxee ne kii mooy F rek xamal ne man kooku la lim la muta di wax rek nga xam ne moom man am two waaye there are few people moom moo sarata ñoo xam ne xëy na dinaa open up si ñoom ñu mun a xam man di nekk ci man you know so nim ma buggee rek noonu laa ko buggee you know jarul sax ñu wax ko si social media bi waaye appreciate naa ko torop nim génn see wax lii dafa neex torop xeex na torop nag moom si boppam moom du dee lifit du dee bind too much on social media waaye dama wax na sax wax social media this is our first time daf dee xeex you know ba nit ñi di ko ne yow doo bàyyi yow sa xarit bee decide pour def lii doo ko bàyyi waaye ko dee mun yenn saa because xam bi ma xam la waaye lii neex na torop yow aji ngay xeex nit ñi di wax lu ñaaw si yow nga gis i nit di la defend because du moom kenn sax gis naa si yeneen videos yoo xam ne suma xariti démbay ñi nga xam ne ñooñu laa demaloon go to school for example Gambia High School ñi nga xam ne xam nañ si lu maa yëngu ñuy xeexa ñuy wax ne déedéet li ngeen di wax si kii du dëgga lii mooy dëgga xam nga loolu neex na si xeex moom moo tax after at some point dama ne su fi emoon sax mu neex parce que ñi ma doon xeexal sax yow aji yenn saay duñ dee xam luñ maa wax dañ di rus sax pour wax ci man di nga dégga dina ne féministe yëpp waaye Fatou Badjie moom respect naa ko nii naa ne la waaye dama dee wax ne rek mënuloo saaga dëkk bi yëpp nga ne alkaali bi bokku ci waaye wane na rek ne they have some sort of respect for me and foofu laa bugg a daanele rek ne nit ku nekk sooy def dara nang si déggu nit ku nekk sooy def dara na nga xalaat ëllëg nang si seet ne tey xëj na ñu ngi wax bii nii tey waaye ëllëg ndax suñ playé li ma wax nii ndax loolu dinaa ko bugga ndax dina ma su toxee si suma noppi njaboot bi ëllëg a sibiru ndax loolu loo xam ne la I would be proud of it or not so ñu bàyyante xel bu baax a baax aji si society digital wall lañ nekk gis nga dara soo ko waxee ba mu dem you cannot retrieve it man am na ñu ma saaga ñu ñëw regret li tax ñu saaga ma withdraw seen videos yi waaye fekk keneen pick up na ko yóbbu na ko so na rafet wax naa ko before na rafet nay rafet all the time na ñoo seega gis nga man su ma ñoo def live dama toog ask ma boppa this question what do I want people to take away from this conversation bi because da nga am agenda dama dee am agenda tey bi ma doon ñëw xam naa lan la key messages yu ma bëgg am na yu ma bàyyi si gannaaw am na yu ma amee waaye dama focus xam naa li ma bëgg message bu ma bëgg a convey xam naa ko so buñ dee ekati jël because am nañ internet rek ñu taal ko ñu wax lu ñu neex because we want people to follow up soo ma attaqué si jamono buñ toll nii soo ma attaqué nit ñi dinañ la seetaan dëgg la waaye ëllëg sibiru ndax yow di nga bëgg a seetaan sa boppa ndax yow di nga mën a seetaan sax sa boppa tamit su fekkee ne rek yow nit ku am xel nga te góor nga tamit so nañ leen di bàyyi wante xel xam ne àdduna amul solo aji nit ñaa ngee dee fu mu nekk nii time boobu mag yee daan dee léegi xale yee dee so ñemeñu loo si so su fekkee ne yow wax nga wax boo xam ne lu ñaaw la yow nga doon saaga c'est a moment later yow nga gaañu nit ñi dinañ jooy dinañ la yërëm waaye dinañ remember sa saaga boobu
at the end of the way dafa tuuyoon ba bëgg a dee yëfi ñora de information bu correct mu fa waaw rafetut so ñun ñi dee noppi tamit suñu saagee nañu buñ di tontu all the time because sooy tontu ki la saaga yéen ñaar yëpp ay am jot amut investal sa time and sa resource in something loo xam ne is meaningful like man créatal naa suma ko brand boo xam ne on social media pour xas ma dafa métti si ki ma xam pour xas you know that's why they were fabricating all sort of things because jiwuma fi loolu noonu musuma tontu nit so ñun ñëpp ñu nekk especially ñi nga xam ne ñu ngi génnee seen kanam yi def ko social media nañ am a purpose nañ doole wante because liggéey bi yokkee na doo mun a def di wax ne rek jigéen ñi nga xam ne tamit ñu ngi woon si suma gannaaw ñu nekk si background bi si xeex bi te génne wuñ woon seen kanam bi because at some point yaa ngi fogoon ne féministes yi def Badjie la woon ak Mama but it you know there were other women ñi nga xam ne ñu ngi woon suñ gannaaw more than 10 women the likes of Ndeye Jobaate the likes of Nene Bojang the likes of Sarata you name it duma mun a wax ñëpp seen tur ak ñoom Fatou Balde nekkoon on the ground foog ñoom ñëpp a ñëwoon ñu bokk maa ngi leen di jox shout out di leen wax ne gàcce ngalaama because waaw man mi la dee message di la wax bul tontu ak yow si sa bopp waaw yenn saa yi nga ne ma aji tey moom dafa di ma ne la déedéet bàyyi nii nga ne ma non bàyyi ma gërëmuloo ma yow non dina yow sa gërëm mooy laas yow sa bos dafa ñëw mooy laas dama doon gërëm waaw so maa ngi gërëm ñooñu noonu ñëpp di leen wax ne tamit ne gàcce ngalaama because xëy na dinañ fogoon ne ñun ñoo génnee suñ kanam bi waaye when the going got tough ñoom ñoo nekkoon si ginnaaw di ñu nooco di ñu seete di ñu motivé waaw ñoom ñoo téye woon suñ baax bi di leen wax ne seen liggéey rafet na di wax ñi nga xamante tamit ñu ngi gëmoon leneen ñun luñ gëmutoon ñu ngi leen di gàcce ngalaama because gis nañ how ñoom itamit working together as a team lan la leen jural because xeex doo ko mën a xeex sooy xeex oppression ngay xeex injustice kenn nit du ko mën a def foog ngeen ñëw as a mbooloo di leen wax ne ñoom itamit énergie buñ use yëpp pour xeex ko ñu ngi leen di gàcce ngaalama waaye ñu ngi leen di ñaax aji pour wax leen ne ñuy seetaat bu baax naka lañ toogee naka lañ fi nekkee si social media bi di bàyyi wante xel nañ leen bàyyi wante xel man ameluma kenn lu bon li ma def dinaa ko continuer di ko def parce que lu sax si man la loo xam ne daf ma ñor la di la gërëm aji yow sa bopp bu baax a baax jot na de déedéet dinaa la gërëm because the thing is what you were doing is you remember you were doing this with Baye Babu and I said to you Aji you need to call this the hot seat because dama gis ne yaa ngi put me on the want to invite them and I was like guess what this show is named the hot seat because of F Badjie moo ko jox title bi waaw you see because yaa ngi waaye da yow idea bi si yow la jógee because yow yaa toog seet ne lii nii dama war a jox nit ñi space pour ñu ma indi ñoom big si nit ñi xam leen te and you did it at a very timely period bi nga xam ne léegi lañ ko soxla because soo defoon lii si time bu wax ji bari woon du doon make that impact because dafa sensitive woon te nit ñi they were like nit ñi tamit duñ doon déglu parce que daluñ léegi mooy woon the time ñu am conversation so maa ngi laa wax ne you believe in yourself nga continuer di def li nga def man moom maa ngi fii nii if you need my support am yow kañ dama la need waaw di jaajëfa ñoo xam ne ñu ngi toog di seetaan su fekkee ne wax naa fi anything loo xam ne jaarut yoon ngeen xam ne loolu noonu moom suma xel bee ma jox loolu rek it's not intentional ngeen baalal ma waaye bugga naa ñi nga xam ne sax fogoon nañ ne ñun we are on the other side ñoom ñu ngi side bi ni bugga naa ñun ñëpp ñu come together ñu mën a liggéey going forward because cases yi ñu ngi ñëw cases yaa ngi bëri so xeex bi ni kenn nit mënu koo xeex nañ leen fàtte lana fi xawoon ameluma kenn lu ñaaw you know lu happen rek happen na so we move forward ñu séntu daal li ci kanam fo naa loolu rek laa bëggoon na wax maa ngi xalaat da fàtte naa dara waaye I think that's waaw yow fàtte wuloo fi dara Sax Beauty bi nga jël nii waaw appreciate naa ton ba pare di leen wax ne tamit suma kawar bi ni joxe shout out Tabara's Beauty Lounge waaw moom moo jaar si kawar bii nii moom moo ma defaloon suma kawar bii nii di ko wax ne rek Tabus Beauty Lounge fa naa gis naa ko lounge mu ngi seetaan di ko jox shout out jigéen la bilaay soo fay pour advertisement rek soo pare rek dugalal 70 pounds suma account bi for advertisement waaw Tabu dina la fay dinaa ko mu defaral la week waaye Aji thank you so much appreciate naa la torop di nuyu everybody di leen wax ne rek yan nañ jeexalee ñu iya bii nii si jàmm ak salaam 2021 was really difficult waaye foog naa ne jàng nañ si loo xam ne dinañu
dina mën a make 2022 a little bit better foog naa ne dinañ build a more better working relationship ñu nekk si jàmm ak salaam parce que at the end of the day ñun nit rek ay garabam you know nit moom nit rek ay garabam ñiiroo ngaayo bi jaru ko fi so that's all I want to say and balaa nga doon dem wax nga lu important parce que man every day ma wax nit ñi su ma defaan live ne Bob ak Sainabou Mbye keesam bi it came right about pour jàngal ñu bari ku si jàngewul doo jàng ba dee again am waaw a new start a new beginning ñun ñëpp ñu dem ba pare ma bëgg a Gambian bi xam ne ñëpp mënuñoo bokk di xalaatee benn boor ñun ñëpp dañ am different xalaat different opinion aji nu moo xalaatee ak keneen nu moo xalaatee man lu ma gën a bañ moo nekk ma nekk di xalaatee ni nga ne mu li nga xalaat man loolu laa wala xalaat again ma wax la jërëjëf am na ku nekk di bindane mu ma doon try pour send stars waaye du dee dem si accountam bi I've been saying this bi bu ma amee 5,600 followers stars bii nii dafa ñu activate automatically so I need to link it to an account or something. I've tried, I don't know how to do it, put some details because I'm need put enable ko and I'm not being a boy my contact last week time in the man don't try put send stars like put ndokale ko la si so bi but halis bi nekut on them so I don't know how to do it but I think I'll find a way to set it up. I'm not ko fi waxtame because ñenay so defé shows like this they feel like oh the lila buga joxe pour small contribution if again jigen bu mun goor nga Adji you didn't ask her about my question. What was your question F gal man dama sona question bi type ko F dafa dem dafa war a génn jëkkëram dañ war a dem diina after diina bi dañ war a rooma xam naa suma nit ki nu mu toogee nii yéen amu leen sax guddi bi kenn Friday bi muy bëgg a dem lekk ba suuf ñëw dóor so again F ma wax thank you very much ak ñi bëggoon a send stars mënuñoo send waaye F Hadijatu Kinte dafa léegi la duga Hadijatu Kinte dama ko fi soxla si hot seat bi moom benn question rek laa ko laaj Hadijatu Kinte lu tax yow soo ñëwee live nga dee yuuxu léegi boobu rek hot seat bi tas su answer question bi rek ñëpp te da man amal ma ko benn question nañ la door de xam nga yow dafa tuuti yow door la dafa yow man xam naa dama tuuti man dama ko dee wax ni da ngeen ma dee gis maa dee toog nii ngeen fonne ponkal la man ba ma gisee nii laa em comme me ko cigarette moo tax du maa dee tooñ parce que xam naa ne in real life suñu ma gisee dañ maa baalal so Hadijatu foog mu ñëw ma lu tax mu dee yuuxu so F thank you very much ama wax seetaan kat yi tamit ne daf dee métti nga toog di seetaan but still seen bugga si show bi la like I said show bi dina am ñeneen ñu fi ñëw ñoo xam ne tamit doo leen ko fogee sax fii show bi du pour ne kii la kële la kii la ku nekk am nga fi cër ku bugga keneen ñëw tamit mun nga ma message si page bi nga wax because sometimes I'm only human and my team they only human tamit suggest leen people to bring on the hot seat and ma wax leen jërëjëf seetaan bi métti na te support ñi support Adji Score di ma follow tamit I just want to say thank you to suma Senegalese cousine tamit ñoom tam dañ dee seetaan bi affaire si jee F nag dama def bi ak awan nak good night okay na night kiss bye